Kapitel 61. Wer wagt es, sich mit dir zu messen? Zeeling niemand wünscht sich so etwas. Sag mir, why du ein Entschädigung willst. Aber du darfst nichts tun, was unserem Clan schaden konnte, sagt der Altmann ruhig. Fünfter Meister, was reddest du dir? Fragte Zeeling finster und hielt seinen Kampfspeer fest. Start die Gruppe mächtiger Gestalten im Gegenüber und sagt, du nimmst meinem Sohn seinen höchsten Nocken, lässt ihn degenerieren und beinahe sterben und magst aus dieser Quell des Unheils den einen mächtigen Vertrauten im Clan? No, du kannst solche Wörter sprechen, der fünfte Meister unter ihnen, der fünfte in der Reihe, heißt Yuan. War ein Generation alter als Zeelings Vater, ein Kleinoltester mit unermesslicher Kultivierung. Zeeling lass uns jetzt nicht über Recht und Unrecht diskutieren. Reg dich nicht auf, setz dich hin und besprich es in Ruhe. Wer denn dir ein überzeugend Antwort geben, Yuans Organ blitzt auf, göttliches Licht strömte min, sein Aura war furcht einflossend. Hor auf mit dem Unsinn, rief Zeeling. Was genau, was meinte. Der Clan hat seine Entscheidung bereits getroffen, why sollte sie rückgängig gemacht werden? Colt sagt lasst uns jetzt nicht über andere Dinge reden. Gebt zuerst Haues höchsten Nocken heraus, die Männer im Gegenüber verfarbten sich. Es wären Dutzend mächtig Persönlichkeiten aus Yuan Zweig. Dies Forderung war unmöglich zu erfüllen, unter keinen Umständen konnten sie den höchsten Nocken herausgeben. Zeeling, der höchste Nocken ist bereits entfernt, es ist schwierig, ihn wieder einzusetzen. Lasst uns etwas anders als Ausgleich verwenden, sagt Yuan ruhig. Aber wieder eingesetzt werden kann oder nicht, ist nicht deine Angelegenheit. Was Hauer gehört, sollte niemand sonst dort nur im Traum besitzen, schrie Zeeling, und ein Gefühl des Grolls stieg in ihm auf. Dies war einst der kostbar Nocken meines Sohns, und ich hat nie gedacht, dass in jemand so dreisten sichreißen Word nein, rief Yuan entschlossen und schüttelte den Kopf. Zum Wohl unseres Clans können wir so etwas nicht tun. Ein von Nature aus Jeberins höchstes Wesen kann nicht einfach verschwinden, du sagst nein, fragte Zeeling. Sein Aura glich einem Regenbogen, sein Augen blitzten. Hob seinen Kampfspeer, trat vor, betrachtete je eingehend und sagt, dann nehme ich in mir selbst, startete jeden, den goldenen Kampfspeer in seiner Hand direkt auf dessen Brust gerichtet. Ein Glanz ging von ihm aus, das Symbol explodiert wie ein Donnerschlag. War fest entschlossen zuzuschlagen. Zu beiden Seiten von Yuan hielten die mächtigen Gestalten ihr Waffen, ihr Augenwolle Watt. Sie bereiteten sich auf den Angriff vor, sie konnten nicht zulassen, dass das von Nature aus geboren göttlich Wesen mit den doppelten Pupillen vorseitig starb. Sie all wollten hier kämpfen. Schon, Zeeling sagt dreimal hintereinander in Ordnung, sein wat cockty hock. Das Goldin liegt in seinen Augen flammte noch heller auf. Zeeling all anderen Forderungen können erfüllt werden, aber du darfst dir nicht verletzen, Yuan trat vor, sein Gang fest. Violets liegt umgab seinen Körper, sein Aura so gewaltig wie ein Tobensmeer. War ein überragender Expert, berühmt nicht nur in seinem Clan, sondern auch in der Kaiserstadt. Zeeling hob seinen Spee. Was hatte anders sagen sollen als kämpfen? Unsalig göttlich Talisman, scheinbar aus Metall, erschienen den goldenen Spee und verströmten ein eisig Aura. Die Talisman wirbelten den Spee und strahlten unvergleichlich göttlich Kraft aus Toten, rief Zeeling und stürmte vor. Der Spee bebte und erschüttert den Himmel. Die Symbol schienen ein Eigenleben zu führen, strahlten göttlich Kraft aus und unterdrückten alles darunter. Mit einem lauten Null. Wir kennen Dutzend von Experten, die ihm gegenüberstanden, unwillklich zurück. Es war, als würden 10.000 gewaltige Berge auf sie herabdrücken, allen Angst und Schrecken versetzen und sie in die zwingen. Das war der Unterschied. Zeeling wird in der Kaiserstadt als Wunderkind gefeiert, sein Ruhm vibriert sich weit und breit. War ein Gegner, die sie nicht gewachsen wären. Nur die Kleinoltesten konnten es mit ihm aufnehmen. Nur Yuan blieb im Hof zurück.
Al anderen Muten sich zum Rucksack, unfähig, aufrecht zu stehen, one von dieser Ora erdruckt zu werden. Ein Grolens Geräusch holt wider. Sche Juans Hand zitterten wie die eins Blutkäses, der den Himmel berührt. Perperns liegt Gabin und stieg in den Himmel emper. Sein Ora verstärkte sich augenblicklich mein Vielfax und Widerstand der Markt des goldenen Kampfspeers. Boom! Der Kampfspeer, gleich einem Regenbogen, trug ein Beispiellos Kraft in sich und war mit goldenen Symbolen bedeckt, also vorwärts stiess. Himmel und Erde erbiebten. Sche Juans rechte Hand war mit Symbolen bedeckt, stiess vorwärts und verwandelt sie in einen göttlichen Flügel. Rot Federn wirbelten den Flügel und schimmerten blendend. Ein Phönix schrei tonte und erschüttert Himmel und Erde. Der göttliche Flügel des Phönix prallte mit dem goldenen Spie zusammen, wie zwei Vulkan, die aufeinander prallen. Lava erfüllt den Himmel, Feuer lodert überall. Der Ort wird gleißend hell, so dass man nichts mehr sehen konnte. Die beiden stürmten erbittert aufeinander zu. Im Bruchteil einer Sekunde hatten sie Dutzend Mail Schlag ausgetauscht. Der ein glich einem Kriegsgott, am Halt von goldenem Licht. Der andere einem Ural 10, wilden Tier, dem Blutkäse, gebadet in purpurnem Licht. Ihre Geschwindigkeit war unglaublich hoch, sie prallten unaufhörlich aufeinander. Jeder Süßemenstes ersüht ein gleißendes Licht. Die Zuschauer waren entsetzt. Sie ling war so mächtig. Dass die Kleinoltesten zu einem Kampf bis zum Tod zwang, war wahrlich unvorstellbar. Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Kultivierungsseiten der beiden erheblich unterschieden. Der Schrei eins Phönix holte wider, Gold und Stein splitterten, von ohrenbetäubender Schaf. Zahlreich Palast stürzten ein. Die zwang allmächtigen Kultivierenden, ihr Schutzsymboli zu aktivieren, die sonst mit Sicherheit verletzt worden wären. Sche Juans Bart und Haare sträubten sich, sein Augen sackten. Sein ganzer Körper erstrahlt, und aus im Stieg ein Uralter, wilder Vogel. Sein Körper war leuchtend rot, sein Gefieder praktig. Breitet sein Flügel aus und stürzte sich auf Schäzillung. Dieser hat sein mächtigste Schutztechnik eingesetzt. Die aufwallend Tötungsabsicht erschreckte die Mensch. Älteste Sohn hat nie erwartet, in ein solche Lage zu geraten. Brüllen, ein gewaltiges Brüllen holte von Schäzillungs Seat wider. Sein ganzer Körper strahlte goldens Licht aus ein gigantisches, wildes Tier erschien und bedeckt Himmel und Erde. Es erhob seinen Kopf und brüllt, und all Geister unterworfen sich ihm, als wär ein König erschienen, der das weite Land überblickte. Die Silhouette des Tiers war kaum zu erkennen. Doch jeder wusste, dass es sich eins der mächtigsten Wesen handelte. Andernfalls hat es nicht ein so überwältigend Kraft besessen, die Himmel und Erde beherrschen konnte. Mit einem ohrenbetäubenden Null rammte das gigantisch Biest sein Being in den Boden. Der gesamte Palast und die Umgebung wurden unter ihm begraben. Sein gewaltig Kraft erschüttert all sen Himmelsrichtungen. All zitterten und wollten niedernien. Der Uralte wild Vogel stiess einen Langen schrei aus sein zerfetzten Flügel schlugen über das andere Being. Die beiden Bestien kämpften erbittert. Es war ein Kampf der Schatztechniken, ein Kampf auf höchstem Niveau zwischen zwei Individuen. Beide kämpften mit unbandiger Entschlossenheit und vergessen dabei Leben und Tod. Gewaltiges Göttliches Licht durchflutet all. Kapitel 62, doppelte Pupillen. Still herrschte, all zitterten vor Angst. Was für ein Markt war das? Mehrere Sektenal Test hatten wiederholt angriffen, doch sie konnten Schäzillung nicht aufhalten. War wie ein Kriegsgott, gebadet in blendendem Licht. Stand aufrecht zwischen Himmel und Erde, unaufhaltsam. Die blutüberströmt Frau war von einem Kampfspeer am Boden fixiert. Der golden Spie zitterte noch leicht. Diese Art von Tötungstechnik war furchterregend. Sie hat über 100 Nockenbruch, sein Körper war von kaltem Schweiß bedeckt. Hob den Kopf und so die Frau, sein Augen blitzten augenblicklich in einem furchterregenden Licht auf. Stiess ein tiefs Gebrüll aus das war nicht die Stimme eins Keins. Der Klang enthielt ein kalte, Wut und Grausamkeit,
die den anwisenden einen Schauer über den Rücken jagte. Schizalong war verbluft. Obwohl die Ältesten des Clans über 90% seiner starksten Angriff abgehört hatten, war es dennoch ein Schlag, den ein gewöhnlicher Mensch nicht hat verkraften können. Nicht einmal ein Kind von Viajaren. Unerwartet war so furchterregend. Obwohl über 100 Knochenbruch hat, war sein Kampfgeist ungebrochen, im Gegenteil, wird noch wilder. War wie ein lodender göttlicher Ofen, ein Wutens Feuer, wie man es nur selten im Leben sieht. Ngi Nhi riefen mehrere Klonoltest. Sie verwandelten sich in Blitz, die in umgeben. Sie waren allentsetzt. Dies war ein Mensch mit doppelten Pupillen, der die Eigenschaften eins Heiligen der Antike, eins göttlichen Wesens besaß. Außerdem war mit dem höchsten Knochenverschmolzen, dazu bestimmt, aufzustigen und das Alt Königreich zu beherrschen. Wie konnte verloren gehen? Seeling, wie konntest du das tun? Rief ein Ältester. Seeling, du bist so weit gegangen. Ich kann es nicht versen, dass du ngi Nhi angefastes. Was für ein eisernes Herz. Du willst ein wertvolles Mitglied unseres Clans zerstören, nicht wahr? Rief der Klonoltest, immer strenger mit Yuan, wütend. Waren in Sorg. Der Mensch mit den doppelten Pupillen dürfte nicht sterben. Das geboren höchste Wesen dürfte unmöglich verschwinden. Andernfalls war der Verlust immens. War die Hoffnung auf die Vorherrschaft eines Clans. Aber wer wird Mitglied mit meinem Kind haben, sagt Seeling ruhig. Doch sein kalter Ton und sein Gesichtsausdruck ließen die anderen ersitten. Offensichtlich war außer sich vor Wort. Das Kind war von Nature aus intelligent und liebenswert. Es besaß von Geburt an das höchste Wesen. Es hat Himmel und Erde beherrschen können, doch stattdessen wurde ihm sein kostbares Wesen gestohlen. Sein Körper war so stark degeneriert, dass selbst sein engsten Verwandten ihn nicht wiedererkannten. Es lag im Sterben, konnte nicht sprechen und wurde vielleicht nicht einmal überleben. Why sollte das nur hinnehmen? Why hat nicht wütend sein können? Seeling war von Hass erfüllt. Als dies Kritik hört, verfinstert sich sein Blick augenblicklich. Kümmert sich denn niemand sein eigenes Kind? Warum sagen dies Leute keinerlei Mitgefühl für ihn? Zwei gelbe Lichtstrahlen zuckten in seinen Augen auf, wie Blitz, die den Himmel durchschnitten. All zuckten erschrocken zurück, sprachlos. Einige der Ältesten schamten sich und schwiegen. Das arme Kind, seufzt schließlich gemmend. Geboren mit dem höchsten Knochen, und doch konnte nicht nur keinen Ruhm erlangen, sondern wurde auch noch von anderen verletzt. Es war wahrlich herzzerreißend. Dieser unschuldig, gütig jung, und doch war sein End so schmerzhaft. Seeling, Eagle was passiert, hör auf, riet ein alter Mann. Die anderen Ältesten nieten nieder, Shi's Zustand zu prüfen. Solange nicht tot war, würden sein wundernem jeden Preis behandeln. Lichtstrom flossen aus Shi's Augen. Ein seltsamer Anblick. Das Licht halt langsam seinen Körper, wie ein Kuckan, der in nahte. Ein Nackensgeräusch holte weiter. Und die gebrochenen Knochen kehrten in ihre ursprüngliche Position zurück. Obwohl nicht sofort halten, lag es nicht lange schlaf es konnte sich nun aufsetzen. Sein Augen waren so tief wie das Sternenmeer. Die doppelten Pupillen strahlten ein geheimnisvoll Kraft aus, und das Licht strömt unaufhörlich heraus. Dies versetzt die Anwesenden in Schrecken. Wir waren fassungslos und sprachlos. Ein doppelte Pupil ist wahrlich erstaunlich, noch mächtiger als in den Legenden, rief ein Sektenältester, der zunächst erschrocken war, begeistert. Mit einem sichen schimmert sein Brust, und ein heiliges Licht breitet sich aus und schloss die blutenden Wunden in seinem Körper. Darüber hinaus bewegt sich sein gesamtes Skelett wie ein göttlich Melodie, die wegen den Heilungsprozess erinnert. Dies war die Markt des höchsten Knochens. Waren verbluft. Es waren noch nicht einmal zwei Monate seit der Implantation vergangen, und doch war es bereits so furchterregend. Es markte seinem Namen als höchster Knochen aller Seeling war untröstlich. Es war hohes Knochen,
und dockend faltete unerwartet ein so erstaunlich Wirkung auf den Körper eines anderen. Wie viel gewaltiger wurde erst werden, wenn ausgereift wär. Zeiling, holt riet ein Sektenaltister. Zeiling, holt sofort sonst werden wir dich hüt noch unterdrücken, der Sektenaltest, der Juan beversagt, war nicht gerät hofflich, sein Organ wären kalt. Zeiling winkte mit der Hand. Der im Boden steckend Kampfspeer erstrahlt sofort in goldenem Licht. Mit einem dumpfen Schlag flog zurück und trug ein Blutspur mit sich. Mutter, schrie sie. Entkam der Umarmung des Ältesten und stürzte sich auf die Jungfrau. Sein Augen leuchteten und strahlten ein furchterregendes göttliches Licht aus. Wollte ihren Körper heilen. Doch bever nahe genig herankom, schrie die Jungfrau vor Schmerzen auf. Fast die Hälfte ihres Körpers explodiert. Im selben Moment schritt Zilong vorwärts. Sein Kampfspeer war nach vorn gerichtet und strahlte überwältigend Tötungsabsicht aus ein ältester umarmte sie und zog sich rasch zurück. Zilong glich nun einem Dämonenkönig. Ward jeden Gott toten, der sich ihm in den Weg stellte, und jeden Buddha vernichten, der sich ihm in den Weg stellte. Ahnen. Seid früh gekommen, warum seht ihr nicht, sagt Zilong plötzlich. Das Anwesen war bereits in ein Schwarzlicht getorcht. Es beherbergte die Schatzgebein der alten Reliquien. Sie hatten Diocese stuck Himmel und Erde versiegelt und verhindert, das Kampfgeräusch und Geschrei nach draußen drängen. Via alt Männer erschienen, jeder in eine Richtung. Sie saßen im Schneidersitz auf dem Palast, umgeben von wirbelndem Nebel. Kapitel 63, das klein Kind. Mit den wir ahnen hier wird es kein Problem mehr geben. Ich denk, dass es noch gebrochen werden, damit sie seinen Frust blassen konnte. Ein anderer Ältester sagt ruhig, Zilong hob seinen Kampfspeer, sein Kali brüllt wie die einst fliegenden Dämons, der vom Himmel herabstieg. Aus seinem Inneren entstieg ein Uraltes, wilds Tier, das ihm folgte, als am Toten vorstürmt sich hob den Kopf. Sein tiefen Augen spiegelten das furchterregend Schauspiel der sich bewegenden Sonne und des Monds und der fallenden Milchstraße wider. Dann schossen zwei blendend Lichtstrahlen, geformt aus unsaligen Runen, schnell in den Himmel. Stiftet weiterhin Chaos im Himmel und auf der Erde, Zilongs sauber zu storen, aber diesmal war es vergeblich. Der goldene Kampfspeer fegte hindurch, holte mit Himmel und Erde wider, und ein wogend welli goldenen Lichts unterdrückte als in all Richtungen. PFF mehrer all Test spuckten Blut und wurden weggeschleudert. Schla turmelte und fiel, jeder Schritt ließ in einen Mundvoll Blut spucken und riss sie beinahe mit. Sein Körper zitterte heftig, als würde jeden Moment zusammenbrechen. Brüllen, orch das wild Beast neben Zilong. Sein furchterregend Aura erschüttert Himmel und Erde, sein morderisch Absicht breitet sich wie ein Tobens Meer in all Richtungen aus die wie grosseltesten Werden verletzt und spuckten erneut Blut. Kämpft weiter, die wie stürmten gemeinsam vorwärts. Kampf entfesselt einen Strom mächtiger Techniken, der die gesamte Gegend ersetzen ließ. Das Licht war unglaublich intensiv. Zilong, wie ein goldens Himmelswesen, stürmte inmitten der wie mächtigen Meister vor und griffen, behielt aber dennoch die Oberhand. Der Kampf eskaliert zu einem extremen Höhepunkt. All wir Ältesten waren blutüberströmt, doch Zilong kämpfte mit zunehmender Wildheit. Sein göttliches Licht erfüllt den Himmel und erdrückt allem in ihrem. Plötzlich ging ein welli immenser Markt von Chalies Körper aus. Erschien wie ein uraltes göttliches Wesen, das Himmel und Erde ersetzen ließ, sein Brust hell erleuchtet. Ha, rief Zilong erschrocken aus dies Verwandlung war so plötzlich, dies furchterregend Kraft unterdrückte als, stabilisiert den goldenen Kampfspeer und vernichtet das Uralte, while Tier neben Zilong. Das göttliche Licht in Zilongs Augen flammte auf, als hatten zwei golden Blitz die furchterregend Matchtwell zerschmettert. Der Kampfspeer in seiner Hand erstrahlt erneut und sant ein riesiges Feld schimmender Runen aus, das all in all Richtungen erschreckte. Boom, der golden Kampfspeer stieß vor und durchbohrt Himmel und Erde. Der Gesang der Götter erklang, sein Glanz war unglaublich gewaltig. Ein heilig Gestalt, und doch von wahrer Macht,
Vertidigti sichemiti angriff. Shalas angriff war unglaublich kraftvoll, Aschinemiti sie zu verschmelzen, sein Brust luktiet, sein ganze Körper zeigte kunstvoll Muster, als werden geheimnisvoll himmlisch Wesen in ihm fließen. Dies Aura war so furchtregend, dass die drei anderen Knalltesten Blut spuckten und zurücktormelten. Sie waren fassungslos, dies Aura war nicht einmal auf sie gerichtet, und doch war sie so gewaltig. In der Fern fühlten sich die Zuschauer wie von einem Hammer getroffen, ihr Körper zitterten, als sie unwillklich zurückwichen. Einige in der Nahe rangen nach Luft, Blut ran ihnen aus den Mundwinkeln, und manche konnten nicht anders, als ihn anzubieten. Das ist how es höchste Nocken, sofort verfinstert sich Schesilings Blick, und sein Zorn lodet auf. Schala trug je, und gemeinsam entfesselten sie die sen mächtigen Nocken. Sein gottlich Kraft erschüttert all via Himmelsrichtungen und ließ all fassungslos zurück. Doch, mit einem Schlag wurden Schalas Lebensenergie und Geist vollständig aufgesät. Konnte es nicht lange ertragen und brach unaufhörlich Blut, sein Körper zuckte und war von unsaligen Rissen übersät. Je auf seinem Rücken nackte in seiner Brust, sein Nocken brachen ernut, und erlitt schwer Verletzungen und einen Rückschlag. Der höchste Nocken war noch nicht ausgereift, daher sollte nicht so eingesetzt werden. Schesilings ganzer Körper war von feurigem, goldenem Licht am Halt, das den Himmel in Brand setzte. Sein immens Kraft jagte allen Angst ein. War von dem Angriff des Schatznakens unversehrt geblieben und stürmte weiter vorwärts. Boom, jede Szene schreit ließ Himmel und Erde erbeben. War wie ein Gott des Gemetzels, der sein Fesseln sprengt, sein ganzer Körper strahlte ein eiskalt Tötungsabsicht aus, die jeden Frieden vertrieb. Mit einem einzigen Speerstoß wurden drei Sektonaltest durch die Luft geschleudert, ihr Körper blutüberströmt, ihr Nocken an unsaligen Stellen zersplittet, und selbst ihr Runen ließen sich nicht verbundeln. Schala musst unterdessen ausscharen. Ein gewaltiger Hieb von Schesilung, dessen glanzend Speerspitz wie ein goldener Drasch vom Himmel herabflog, durchbohrt sein Schützensartefakt und riss einen gewaltigen Blutstrom heraus. PFF, die Hälfte seines Körpers explodiert. Zitterte vor Schmerz, sein Runen waren zerstört, so dass nicht heilen konnte. Sein Augen waren voller Entsetzen. Schesilung, wie ein uralter göttlicher König, der in strahlendem Glanz erstrahlt, stieß seinen goldenen Spie vor, als wolle Schala und je in den Boden rammen. Zeiling, hör auf, in diesem Kapitel 64, die ursprünglich war Erklärung. Natürlich habe ich das gesehen, das klein kind nickte Leser. Der Herbstwind schneidet gelbe Blätter ab, ein Waldbrand verbrennt Trockins Gras, ein kalter Wind hult, der Frühling kommt und lasst Newsweich sprießen, die Wade ließ es dem Erklingen. Asterisk der Herbstwind lasst gelbe Blätter fallen, ein Waldbrand verbrennt Trockins Gras, ein kalter Wind hult, der Frühling kommt und die Zweig gedeihen. Verwelkte Pflanzen werden wieder erblühen. Das ist etwas ganz Natürliches. Doch in diesem Moment hat es eine enorme Wirkung auf das Kleinkind. Es verstand die Bedeutung der Wade. Weidengart. Du sagtest, dass das höchste Nocken in meinem Körper einstags wiedergeboren wird, die Augen des kleinen Kinds glanzten hell vor Tränen, und in seiner Unschuld lag ein lebendiger Geist. Nichts ist absolut. Ich habe nur eine Möglichkeit genannt, die Wade widersprach nicht. Das klein Kind bulti sofort die Faust. Sein Augen leuchteten hell, voller Sehnsucht und Vorfreude. Obwohl es aufgeschlossen war und nicht glaubte, dass ein höchster Nocken über sein Schicksal entscheiden konnte, erfüllte es der Gedanke, dass dieser Nocken, der einst gehört hat, der es dem Warren Phoenix und dem goldflügeligen großen Rock hat gleichkommen können, grausam gerobt und im eingepflanzt worden war, mit einem tiefen Gefühl des Verlustes. Nun war es, als ob ein Lichtstrahl auf sein Herz gefallen während seinen Kampfgeist weiter gestärkt hat. Weidengart, konntest du es mir genau erklären? Bitte leite mich die großen, ausdrucksvollen Augen des Kinds waren klar und deutlich. Auf den ersten Blick wirkte es sehr naiv, doch besaß es auch ein gewisses Brillanz. Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen.
Die einfachsten und grundlegendsten Prinzipien verbergen sich in alltäglichen Dingen. Ein gebrochener, uralter Baum stirbt wahrscheinlich, weil seine Lebenskraft versiegt. Wie Schnittlauch, frisch gepflanzt ist klein und gelb, doch im IT jeder Ernte wurde tiefgrün und wird allmählich stark und widerstandsfähig. Ähnlich verholt es sich im IT eine Seidenraub. Ist SIE in ihrem Kokon gefangen, erstickt SIE. Doch befreit SIE sich, verwandelt SIE sich in einen wunderschönen, strahlenden Schmetterling. Das ist eine Art Nirvana, die Überwindung der Vergangenheit, Lucian erklärt ruhig dies scheinbar alltäglichen Dinge. Die Organ des keins Lügtiten noch mehr auf. Es betrachtet den verkohlten Stamm und den einzigen verbliebenen Jungen Zweig des Weidengarts und sagt, Genor wie der Weidengart. Leben lügtet hell inmitten der Zerstörung. Die Zukunft wird noch starker sein. Das ist eine Art Lotterung, ein Kultivierung, die sich von der gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Nach dem Nirvana wird man die Vergangenheit gewiss übertreffen, den Verständnis ist sehr gut. Aber meine Situation. Mac dir kein falschen Hoffnungen, die weit übermittelte ihr Stimme, die unerwartet ein schwaches Lächeln und ein seltens emotional Sitten veriet. Weidengart. Es du mich gerettet. Das kein schien sich an etwas zu erinnern. Damals war es so schwach, sein Körper war stark verfallen, es war dem Tod nahe. Der Bergwind wet. Der grün Weidensweg wiegte sich. Die weit übermittelte ihr Stimme, hat ich dir Lebenskraft gegeben, hat es nur zum Überleben gereicht. Damals stand ich nur ruhig da und so, also heb ich von allein überlebt, das kind war überrascht. Gerät als du zu verwelken drohtest, Kurti das Leben zurück und wuchs Schritt für Schritt. Am Endes du als allein durchgestanden. Ich muss nicht eingreifen, die Wade antwortet nackten. Verwelkte Pflanzen wachsen wieder. Es stellt sich heraus, dass du als allein durchgestanden ist, das kein schien etwas zu verstehen. Sein großen, schwarzen, edelsteinartigen Augen leuchteten noch heller. Der Weidenbaum, der die new Lebenskraft des keins inmitten seines Verfalls. So, wo liegt geruht. Ihr Situation in Arnolten sich, sie teilten ein tiefes Lied. Ich muss dich daran erinnern, nichts ist absolut, obwohl ich dank meiner eigenen Kraft überlebt habe und sogar über ein lebendig Lebenskraft verfüge, ist es noch immer ungewiss, ob ich den höchsten Nocken regenerieren kann. Ich weiß, der Kleinjung nickte ernst. War nicht blind optimistisch. Denn selbst jetzt hatte den Schatznocken noch nicht in seinem Körper gespürt. Lucian fuhr fort, aber sobald regeneriert ist, wurde die alt und die modern Welt erschatten. Das Nirvana, auf dem bis die Händen Fundament errichtet, wird die Symbol noch geheimnisvoller Mädchen und die Geheimnis des Himmels und der Erde bergen, ganz anders als in der Vergangenheit, der chaotisch Nebel versog sich. Das Dorf Kurti in Still Zurich. Ein goldener Lichtstrahl erstrahlt. Ein runder Fellnaul, so groß wie ein golden Faust, landet auf der Schulter des kleinen Jungen und piepste unaufhörlich. Auch der Stammeshäuptling und sein Männer versammelten sich. Als sie die Tränen auf dem Gesicht des Jungen sahen, trosteten in einig, darunter tant hu, und wischten sie im Ab. Sie liebten ihn sehr. Das ist den Zuhause, kleiner Jung, ob du den war Identität kennst oder nicht, wer denn immer den Family sein, sagt ein Grupp Frauen mittleren Alters. Währenddessen streichelten im einig Männer mit ihren rauen Handen über den Kopf, lachten und sagten, was ist schon Baby? Unser Steindorf hat einst einen Gott geboren. Du wirst in Zukunft bestimmt ein starker Krieger sein, der es im dem goldflügeligen großen Rock aufnehmen kann. Du solltest wissen, dass es ein Wesen ist, das Gott ertöten kann, wen nicht, Kleiner. Wir sind auch die. Wir sind gut Brüder, die zusammen aufgewachsen sind. Was auch immer in der Zukunft geschieht, wir werden es gemeinsam durchstehen, riefen die Kinder. Der Klein wischte sich die Tränen ausdem Gesicht und nickte heftig. Sein Clanmitglieder waren sehr gut zu ihm. Sie ließen ihn in Freude und Geborgenheit aufwachsen. Sein Kindheit war nicht von Hass geprägt. Natürlich musste einst Tags in Diocese alt Königreich zurückkehren. Musste Gerechtigkeit suchen. Großvater,
Ich will stark werden, nie zuvor hat der Kleinjung sich so senak markt gesent wie jetzt. Doch sein Kultivierung im Steindorf hatte Ren Hohepunkt erreicht, konnte nichts mehr lernen. Und Diocese alt Königreich herrschte über Milliarden von Kilometern Berge und Fluss, unvorstellbar riesig. Sein Bevölkerung zahlte Milliarden, ein unvorstellbar Zahl. Natürlich gab es in jeder Generation viel Genies mit außergewöhnlichen Talenten. Schahaus kleiner Bruder war unter ihnen ein noch strahlenderer Stern. Sein Glanz war das ganz Land erleuchten. Selbst besaß die Doppelpupillen, sein Talent war der Heiligen und Götter der Antike ebenbürtig. Außerdem hatte den höchsten Nocken erlangt. Wenn erwachsen war, wurde einem himmlischen Wesen glichen. She war nun fast zen ja alt und word in der Kaiserstadt zwei Fellows berühmt werden. Angesichts seines kleinen Bruders, der Blicke auf sich zog, der zwei Fellows den Himmel überragen und es sogar mit dem Uralten will den beest Warren Hong aufnehmen wird, spürte der Jung dennoch einen enormen Druck. Mächtig werden. Shade, dass das Erbe an seines Clans längst verblasst ist. Kapitel 65, Kultivierung. Joa-Losung, rief der Kleinjung überrascht aus schon der Name klang außergewöhnlich. Diese Nocken, einst von einem Lichtstrahl am Halt, war mit dem Weidengart eines Steindorf gefallen, sein Herkunft must weltbewegend sein. Der Forstgroß Fellnaul quiekt unaufhörlich. Kratzte sich im Kopf und klammert sich in die Hand des Jungen wie ein Koala an einen glanzenden weißen Nocken. Weigert sich loszulassen, als glaubte, Gehör im und niemand können ihm stehlen. Bitte, Weidengart, lete mich wie genau kultivier ich die Joa-Losung, fragte der Clanführer für den kleinen Jungen. Das hängt mit ihrer Zukunft zusammen, die Joa-Losung zu verstehen, muss man ein solides Fundament schaffen. In Jungen Jaren, im Blutreich, muss man wie ein junges Uraltes Wilds Tier himmlischen Ranges sein, fähig, mit reiner Körperkraft 10.000 Pfund göttliches Eisen zu haben. Darüber hinaus muss man seinen Geist und Willen so schaffen, dass sie harter als Stahl sind. Nur dann ist es möglich, die Wade sprach und ließ den alten Clanführer ersitzen. Das war so schwierig. Wie sollte ein Kind das schaffen? Selbst ein erfahrener Expert konnte es nicht. Wie viel Menschen konnten die geheimnisvolle Kraft der Nockenschrift einen so starken Körper besitzen? Ich würde mich bemühen, es so schnell wie möglich zu erreichen, das Kind nickte ernst und sein Blick war entschlossen. Von diesem Tagen begann Haus sein Museums Training. Erholt gelegentlich Anweisungen von der Wade und trainiert fleißig seinen Körper, starkt sein Muskeln und Nocken boom, 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 die Erde erbebte und Staub wirbelt auf. Mama, was macht der Jung den da? Tragte etwa einen gehornten Drachenelefanten aus den Bergen, früh am Morgen rissen die Kinder staunt die Augen auf. Zuerst dachten sie, ein riesiges Tier stürmte auf das Steindorf zu. Doch bei genorem Hinterhand erkannten sie, dass es vom Boden gehoben wird und sich dabei heftig wird. Unter dem gehornten Drachenelefanten befand sich ein Jung. Trug den gewaltigen Körper des Tiers, dessen wie Huf gen Himmel gerichtet waren, und rannte auf das Steindorf zu. Jeder Schritt ließ die Erde erbeben. Gehornte Drachenelefanten waren unglaublich groß. Jeder wog 10.000 Pfund. Ganzer Körper war mit Schuppen bedeckt. Sie trugen zwei riesige Drachenhörner auf dem Kopf, die furchterregend wirkten. Doch in diesem Moment hat der Jung einen bezwungen. Trug ihn so auf sich zu. Auch ein Vogelschwarm, der sie trank, staunte nicht schlecht. Ungläubig blickten sie auf. Die Kinder, die im tiefblauen See ihr Kampfkunst gut hatten, hielten in diesem Moment in, geschockt und aufgeregt. Das war einfach unglaublich. Es ging nicht nur darum, ein Tier zu töten und zurückzubringen, sondern darum, einen 10.000 Pfund schweren Langhornelefanten zu fangen und lebend zurückzutragen. Es war schlichtweg unbeschreiblich. Mit einem lauten Null schludert der Kleinjung den Langhornelefanten an den Dorfrand. Ein Grupp kraftiger Männer hört das Geräusch und eilte sofort herbei, sich der riesigen Butenort und Stell anzunehmen.
Piep piep ein Fellnaul sprang von der Schulter des kleinen Jungen auf den Kopf des Elefanten. Es piepste unaufhörlich, als wollte es verkünden, dass das Tier im Gehör. Den Kraft ist wirklich verstärkend, kleine Jung, die Kinder umringten in und plapperten aufgeregt. Ihr Aufregung und Vorfreude waren deutlich zu spüren. Jubi einfach weiter, sagt der Kleinjung schuckten und kratzte sich im Kopf. Weil so ein riesiges Tier trug, war etwas erregt, sein Gesicht norrot. Gut gemacht, Enkel. Du bist jetzt der best Jäger in unserem Dorf. Haha, die Erwachsenen lachten laut und klopften ihm auf die Schulter. Am nächsten Tag bebten die Berge und die Erde erzitterte. Der Kleinjung rannte mit einem weiteren riesigen gehornten Elefanten zurück. Das Tier, das 10.000 Pfund wog, ließ den Boden heftig erzittern. Mit einem dumpfen Schlag warf Schahausen den Dorfrand und verursachte erneut Chaos. Die Kinder, die im See abten, erschrecken und eilten herbei. Auch die Erwachsenen griffen wieder ein. Am dritten Tag, am vierten Tag. 1,5 Monat später, als der Kleinjung wieder einen gehornten Elefanten zurückbrachte, waren die Kinder nicht mehr abgelenkt und die Erwachsenen völlig ruhig. Jeder ging seinen eigenen Beschäftigungen nach. Nur die beiden Onkel, die für die Verarbeitung der erlegten Tiere zuständig waren, kamen schnell herbei. All hatten sich daran gewohnt. 1,5 Monat lang ging es so weiter. Vom anfänglichen Schock bis zum fassungslosen Schweigen gewohnten sich schnell daran. Es gibt viel zu viel Fleisch, das können wir unmöglich alles essen. Außerdem müssen wir jeden Tag Elefantenfleisch essen, ich habe es so satt, beschwert sich ein Kind. Zwei ruhige Onkel, die das Fleisch einsammelten, blickten auf und sagten nur, stimmt piep piep, protestiert der Fellnaul, war der Einzige, der es noch nicht satt hat. Seit einem halben Monat hat jeden Tag mehr als einen halben Elefanten verspeist. Sein enormer Appetit war fast beängstigend. War nur so groß wie ein Faust, aber sein Appetit war wie ein bodenloser Abgrund. Konnte einen ganzen Berg Gebritnis Fleisch verschlingen. Schon gut. Kapitel 66, 10.000 Extrem Reiche. Die Wände des Kessels leuchteten auf, und eingemeißelt Bilder erschienen. Majestatisch Berge, Sonn und Mond in Bewegung. Uralte Ahnen brachten die im Himmel Opfer dar, ihr Stimmen laut, heilig und feierlich. Es war, als Kurti man in die Antike Zurich und vernahm den Gesang der Götter. Auf die großen Kessel waren Verstuiden Uralte, Wildbestien wie der Leidrasch und der Pischo lebendig geworden. Verströmten ein mächtig Aura, die Wände des Kessels zu durchbrechen droht und die Seal ersitten ließ. Dies war wahrlich erstaunlich. Dieser Kessel schien ein Bewusstsein zu besitzen. Dies ist, ein unübertroffener Schatz, zitterte die Stimme des alten Clanführers. Der Uralte Heilkessel war unerwartet außergewöhnlich. Innerhalb der Kesselwand erschien ein schimmend Flüssigkeit, wie Tropfen von Nektar. Obwohl es nur sehr wenig war, verströmt es einen betorenden Duft, der ein wohliges Gefühl im ganzen Körper erzeugt und die Perrenweit aufnimmt. Mit dem goldenen Blatt der Zhuang als Hauptzutat war sein Wirkung unglaublich stark. Unerwartet erwacht der Uralte Ahnenkessel zu neuem Leben und entfesselt dieses seltsam Phänomen. Als starrten in fassungslos an. Der alte Clanführer, der einige Geheimnis und Legenden gehört hat, sagt, dieser Kessel ist unbezahlbar. Einst wurden darin selten Heilkrauter gekocht. Über die Jahr haben die Wände des Kessels die heilenden Eigenschaften aufgenommen und in sich gelost. Und heute tropfte das Blatt der Zhuang hinein und versetzten in Resonanz. Der Kessel blubbert. Die blasgelbe Heilflüssigkeit duftet unglaublich, und man hört sogar Klang der Anbetung und Gesang der Götter. Es ist, als würde im Begriff sein, ein geheimnisvoll göttlich mit diesen Herzestellen ausgezeichnet, die ältesten Sitteten. Streckten ihre rauen Hand aus, den Kessel zu berühren. Unerwartet geschah ein Wunder. Tropfen Nektar fielen in den Kesselwanden herab, lossen sich im siedenden Heilwasser auf und verstärkten den Duft. Die Stammesangehörigen starrten mit großen Augen.
Das ist die Heilwurzel. Jetzt warmt sie dies Medizin, früher wurden in diesem Kesselwil kostbar Arzneigen gebrot, und sein Reichtum hat es ermöglicht, das viel heilend Eigenschaften in durchdringen. Die flüssigen Kristallen den Kesselwanden sind hüt die Heilwurzeln, die sich Tag für Tag angesammelt haben. Sie können die Qualität der darin gebroten Medizin verbessern. Ein Kessel, der Heilwurzeln hervorbringen kann, ist zweifellos unbezahlbar. Kein Schatz konnte ihn aufwiegen. Inzwischen ist beseelt und kann selbstständig göttliche Sens aus Himmel und Erde in sein Wander aufnehmen. Dies Heilwurzeln sind eine Kombination aus angesammelten Heilkraften und göttlicher Essenz aus Himmel und Erde, die unzahlige Wunderkräfte besitzt. Nachdem die Heilwurzeln abgefallen wären, duftet die gelbe Flüssigkeit noch intensiver und ließ den Kessel schimmern. Schon der Duft beruhigte und entspannte. Das ist schon ein kostbar Medizin, staunte Shalin Hu. Konnte kaum glauben, dass ein Dorf solch ein Heilmittel herstellen konnte. Den Kindern lief unwillkürlich das Wasser im Mund zusammen, der Duft war so verlockend. Sie hatten am liebsten sofort einen Schluck genommen. Ihnen war, als würden ihre Zungen im Speichel zergehen. Piep piep, auch das pelzig Wesen war unruhig. Es sprang auf und war beinahe in den Kessel gefallen. Der kleine Jung fing es schnell auf. Sinds war nur ein Dorf und besitzen weder das Blatt der uralten Arten noch kostbar noch ein Oder an der selten Heilkrauter. Aber mit diesem Gipfel und dem goldenen Blatt von jem Word unser Brauen nicht weniger wirksam sein, schaffe balti die Faust. War überglücklich. Der kleine Jung hat den Dorfbewohnern nichts verheimlicht. Hat bereits sein Herkunft offenbart, was all vor Bewunderung aufhorchen ließ. All ermutigten in und hofften, Word in der großen Wildnis schnell zu Ruhm gelangen. Shi, ein Heiliger der Antike, hat sogar den höchsten Nocken erlangt. Word gewöhnlich Genies mit Sicherheit übertreffen. Geboren in einem alten Königreich, wurde von seinem gesamten Clan umsorgt, daher war von Nature aus unglaublich mächtig. Selbst die Dorfbewohner, die wussten, dass der Kleinjung einen so begabten und außergewöhnlichen Rivalen hat, fühlten sich unwohl. Natürlich hofften dass der Kleinjung schnell herausragend werden wird. Dieser Bengelsche Yi, der aus einer königlichen Familie stammt, kann unbegrenzte Ressourcen nutzen. Im Word es weder ein Blatt der uralten Species noch ein seltenen spirituellen Heilmittel mangeln unter solchen Bedingungen aufzuwachsen, ist wahrlich beängstigend. Es ist jetzt über 9 Jahre alt, fast 10. One langes Überlegen wird es wie ein strahlend Sonne über dem alten Königreich stehen. Sein blendender Glanz wird all Blicke auf sich sehen, Shalin Hu schnaubte, unser Dorf steht dem in nichts nach. Mit diesem Kessel hier werden unsere Heilkrauter ebenso gewaltig sein. Wir können uns definitiv behaupten, stimmt. Dieses glorious alt Königreich hat seinen Ursprung im Dorf Scher. Jetzt van gen wir von wohnen mal sehen, ob das Genie Diocese Zweigs gewaltiger ist oder ob die Menschen des Ahnenlands starker sind, die Kleinol testen, wie Kinder, weigerten sich geschlagen zu geben. Sie befahlen den Dorfbewohnern, überall nach den Artefakten ihrer Vorfahren zu suchen, zu sehen, ob sie etwas Außergewöhnliches finden konnten. Der Kessel bebte und spuckte ein Reihe von Lichten aus jems blattfarbte den Kessel gelb, und die Heilflüssigkeit kochte heftig. Die Gegend war in Nebel gehüllt, dessen Farben schimmerten. Auf den ersten Blick war sie blendend schon, und der Duft erfüllt die Luft und ließ einen glauben, man stand kurz vor dem Aufstieg in den Himmel. Es duftet so gut, riefen all und schluckten schwer. Die Kinder schnapperten weiter. Die Wände des Kessels glanzten hell, und die Gebiet der Ahnen holten erneut weiter. Der Klang war ohrenbetäubend. Die uralten, wilden Bestien waren mächtig, und die Götter waren schemenhaft zu erkennen. Als strahlte ein geheimnisvoll und unberechenbar Aura aus der Kessel erzitterte, und das Feuer darunter erlosch von selbst. Die blasgelbe Medizin war fertig. Kapitel 67, außergewöhnlich. 100.000 Pfund göttliches Eisen in so jungen Jahren zu haben, ist wahrlich furchterregend. Es ist ein beinahe unmöglich Leistung,
Daher der Begriff Extremes Niveau. Im Zeitalter nutzten göttlich Vogel und himmlisch Tier Diocese Extrem Niveau, zukünftiges Potenzial zu beurteilen und die Eigenschaften ihrer Nachfolger zu vergleichen. Nicht jedes Jung Tier besitzt das Potenzial, Diocese Extrem Niveau zu erreichen. Doch Diocese Klein Wesen hat es geschafft. Es hob 100.000 Pfund schweren Felsbrocken, der im strahlenden Morgenlicht stolz aufricht, und ließ die gesamte Groß Wildnis erbeben. Viel Wildvogel und Tier flohen, so verängstigt, dass es nicht wagten, auch nur ein Sekund zu verweilen. Wow, hab's geschafft, rief das Klein Wesen und ließ den Felsbrocken im einem donnernden Kratschen, wie bei einem Erdbeben, den Wasserfall hinabrolen. In so jungen Jahren über solche Kraft zu verfügen, ist absolut erstaunlich, ein wahrhaft außergewöhnlich Leistung. Normalerweise wär das selbst für die gewöhnlichsten Sterblichen unmöglich. Der kleine Jung stand auf einem riesigen Felsen und sonnte sich im Sonnenaufgang. Das reißend, weiß Wasser unter seinen Füßen toast, wie Donner unterbebte die gesamte Felsket. Sein Körper war stark und durchscheinend und strahlte ein praktisches Licht aus sein Kraft schien an Schopflich. Hat die 100.000 Pfund Grenz durchbrochen und gleichzeitig ein solides Fundament gelegt. Kann jetzt die Wahrheitserklärung sehen, aber wie legt sollte noch etwas starker sein, sagt der kleine Jung zu sich selbst. Die höchste Eben ist durchbrochen, aber das ist noch nicht alles. Gab sich damit nicht zufrieden, sondern wollte seinen Körper noch einmal trainieren, ein noch höher Eben zu erreichen. Wollte wirklich strenge sich selbst sein, sich selbst zu übertreffen. Tag für Tag verging, und selbst inmitten von Stürmen und Orkanen hielt keinen einzigen Tag in. War jetzt 7 Jahre alt. Boom, Donner grollt, Blitz suckten, heftiger Regen prasselt herab, und ein Flut ergoss sich über die Groß Wildnis. Selbst am helllichten Tag war der Himmel so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte, furchterregend. No diligentlich erhalten ansalig blitz die Erde. Mitten im Sturm rannte ein winzig Gestalt flink umher und stemmte 100.000 Pfund schweren Felsbrocken gegen die Gerollewein. Im all ihrer Kraft widerstand der Markt des Himmels und der Erde. Es war kein einfacher Wasserfall mehr, sondern ein war Flut. Gewaltig Wellen brandeten Herren, und Berge inmitten der Flut wurden fortgerissen. Wie Spaß wird ein Stück Erwald nach dem anderen vernichtet, die Markt der Nature war unaufhaltsam. Angesichts dieser immensen Naturgewalt offenbart die Menschheit ihr Schwach und erbarmlich Bedeutungslosigkeit. Horden wilder Tier flohen, aus Angst, in der Flut zu ertrinken. Doch der Klein blieb furchtlos und kämpfte sich voran, sein ganz Kraft nutzend, tief in das Gebirge vorzudringen und sich dem Gerolstrom entgegen zu stellen. Boom! Der Trub Schlamm und die kolossalen Felsen quolen unaufhaltsam aus dem Inneren der Berge hervor, eine Katastrophe. Doch der Klein Jung war im Grund furchtlos. Manchmal schwang den Arm und schlug die herabstürzenden Felsen weg. Hielt nicht an, sondern passt einfach seinen Körper an und ging weiter. Kein blinkenden Runen, kein überwältigenden Zaubertechniken, nur ein Körper, der sich durch die reinigende Kraft des Stems einem qualvollen Prozess der Selbstkultivierung unterzog. Der Körper des Jungen strahlte ein schimmerndes Licht aus, es keinen einzigen Lot aus und ertrug die göttliche Kraft des Aufstiegs eigener Kraft. Als der Sturm sich legte, brach die Dämmerung herein. Die dunklen Wolken verzogen sich allmählich und gaben den Blick auf die Berglandschaft frei, gestürzte Baum. Kapitel 68 Delirium. Dieser strahlend weiß Nocken war ein wahrer Schatz, der viel Geheimnis barg, wie die Nature der Runen, Schnitzereien von uralten Bestien im Kampf Gotten, erlessemt Dutungen aus uralten Seiten. Der Klein Jung, wollig verwirrt und in tief Versenkung, umarmte den schimmernden Nocken und dacht wie besessen über jede Stund und jede Minute nach. Vertiefte sich sogar so sehr in seine Gedanken, dass direkt zum See lief und erst aus seiner Trance erwacht, als das Wasser bis seines reichte, was sein Clanmitglieder gleichzeitig samlach hen und weinen bracht. Hielt ihm ein Schüssel Tiermilch hin, aber sein Gesicht blieb ausdruckslos. Das ist wirklich ungewöhnlich. Oh nein,
der klein Dummkopf dret durch, wurde wan sinnig, flustert ein Grupp kinder. Angesichts seines Orshens hielten sie in Alpha besessen. Markt uk kein Sorgen in, passe nur auf, dass sich nicht verletzt, der Ort Clanführer ermahnt den Jungen, der schon mehrmals Blut gespuckt hat, eindringlich, selbst im IT seinem kraftigen Körper muss vorsichtig sein. Der Jung war so konzentriert, dass vergiss zu essen und zu schlafen, denn durch Sichtigen Nocken nicht aus der Hand gelegt. Akribisch studierte die Informationen, als reist in die Vergangenheit, vertiefte sich in sie, als wär eins im IT dem Nocken. Las von einer weiteren Kampfszene, ein Goldflügelrock im Kampf gegen ein Gottheit. Die Symbol auf dem Nocken waren extrem dicht, die Schnitzereien winzig, und doch wirkten sie unglaublich realistisch. Der Jung vertiefte sich immer mehr, blinzelt nicht, sein Geist und sein Energie waren gebundelt, als wären sie tief im IT dem Nocken verschmolzen. Im IT diese Konzentration veränderten sich auch die Szenen in den Schnitzereien. Der Goldflügelrock strahlte ein schwarz-goldens Licht aus, dann erstrahlt sein ganzer Körper noch heller. Entstieg dem Nocken wie aus purem Gold gegossen, so lebensecht, als wolle Glitch hinausfliegen. War bereit, bis zum Tod zu kämpfen. Die göttlichen Wesen kämpften erbittert, beid verwundet, ihr Körper bedeckt im IT göttlichem Blut, vermischt im IT ihrem eigenen goldenen Blut, warlich erfurcht gebeiertend. Ihr gewaltigen goldenen Flügel bedeckten den Himmel und strahlten ein beeindruckend, scharf aus es gab kein Aufzeichnungen über weltbewegende Techniken, nur ein formell Darlegung der wundersamen Anwendung der Runen, die Schlüsselpunkte dieses Kampfes umriss, warlich tiefgründig. Das Kind, das nur das erste Bild gesehen hat, war bereits völlig vertieft und unfähig zu erwachen. Erst als sein Geist völlig erschöpft war, brach es einen großen Mund voll Blut und öffnet die Augen. Beim Anblick des Sen war keiner der Clanmitglieder untrostlich. Solch intensive Concentration tat dem Kind nicht gut, und sie ermahnten es immer wieder, sich nicht weiter zu verausgaben. Ich weiß, die Schnitzereien sind zu tiefgründig, ich kann sie nicht sofort begreifen. Es ist besser, es langsam anzugehen und sie zu erfischen, das Kind befolgt den Rat und willigter ein, aus seinem Fehler zu lernen. Quell, truenfull.vn. Ein Kampf wie dieser, solche Schnitzereien werden, wenn sie der Außenwelt offenbart werden, ein riesiges Aufsehen erregen. Obwohl kein magischen Techniken zum Einsatz kommen, kann man sie durchaus als Chronik 1 Kampfgotts bezeichnen. Wie viele Menschen haben den Kampf des goldflügeligen großen Rock gegen ein Gottheit miterlebt? Dieser new veröffentlichte Talisman ist zweifellos weltbewegend, ein Schatz, von dem selbst die mächtigsten kultivierenden Traumen und der nicht nur von Menschen, sondern von allen Species begehrt wird. Dies ist der erschreckende Aspekt der joseitlichen Warren Erklärung, die tiefgründige Bedeutung von Talismanen und von Formationsmustern erläutert, die von Niedrig nach Hock und dann wieder von Hock nach Niedrig verlaufen und dem Betrachter das Gefühl vermitteln, ein unergründlich Sphäre zu berühren. Ein kleines Boot treibt auf dem See, der Wind ersut Wellen auf dem klaren Wasser. Ein goldgelber Drachenbartfisch springt hervor, reflektiert schimmend Strahlen und spritzt Wasser auf. Das klein Kind liegt friedlich und behaglich auf dem Boot. Sein ganzer Körper strahlt göttliches Licht aus, während es die Talisman in sich aufbaut und im IT seinem Fleisch und Blut verschmilzt. Es hat aufgehört, die Erklärung zu lesen, sein Verständnis übertrifft als bisher dagewesen. Es erfasst die tiefste Bedeutung der Talisman und beginnt, das Reich der Blutverdelung wieder aufzubauen. Winzig Lichtpunkte scheinen, wie himmlisch Wesen, die im Körper wohnen, Schriften rezitieren, in beschützen und nahren und ihm so helfen, sich zu wandeln und zu wachsen. Die Wirkung ist verbluffend, das Kind glatt wie ein lebender Ofen, der tagelang ununterbrochen leuchtet. Muster durch seinen seinen Körper von innen nach außen, schimmend und strahlend. Die Clanmitglieder storen sein Erleuchtung nicht. Das Kind war halb wach, halb schlafend, sein ganzer Geist darauf gerichtet, durch ein schillend Welt zu wandern. Das göttlich Licht durchdrang seinen Körper bis zur Verwandlung, wie heilig Federn, die schweben, sein Blut wogte,
Jeder Tropfen Blut einen Talisman in sich trug, verdictiert sich in einem Ort und verstärkte so sein Aura. Das Gottlich liegt am Halt seinen Körper, schimmend und heilig, als will es zum Himmel aufsteigen, ein riesiges Lichtfeld schwebte und erleuchtet einen See. Die Clanmitglieder erschrecken und versammelten sich im Siefer. Selten Vogel und Tier wie der Klein Phönix und das Einhorn beobachteten das Schauspiel im See Wollestonen. Schwarm von Drachenbartfischen schwarmen nahe und bad ten im Lichtrigen, das sich in ihren goldenen Schuppen spiegelt und ein schillens und wunderschönes Schauspiel bot. Das kein Schloss die Augen, das Licht stromt unaufhörlich, ein sanfter Lichtrigen fiel herab, während es sein Hort abstreifte. Die Essenz von Himmel und Erde stromt in seinen Körper, durchdrang sein inneren Organ und seinen Körper und ließ ihn noch strahlender und leuchtender erscheinen. Sein Lebensblatt floss wie ein mächtiger Strom, als kreiste es die Stern. Endlich hat es geschafft, sein Kultivierung hat ihren Höhepunkt erreicht und das Reich der Bluttransformation vollendet. Das kind of nicht die Augen, all sein Gottliches Licht zog sich zurück, sein Körper glanzte wie aus warmem Jade geschmiedet. Kapitel 69, das Einhorn. Früh am Morgen wobbert Nebel über die Berge und Wälder. Ein roter Lichtstrahl erschien auf dem Berggipfel, die aufgehend Sonne warf warm Strahlen, die den Morgennebel in ein blasses Gelb torchten und in Schimmen ließen. Die Bewohner von Steindorf waren bereits erwacht. Die Kinder übten ihre Morgengymnastik und tankten Lebensenergie. Jeds von ihnen war so stark wie ein junger Pichot. Der Kleinjung saß neben ihnen und beobachtet sie, etwas widerwillig, zu gehen. Sie Yun, Die Peng und Xiao Qing jammerten neben ihm. Sie wollten sie auf keinen folgen lassen und bestanden darauf, ihn zu begleiten, aber ließ sie nicht. Dieser Weg war zu gefährlich. 300.000 Meilen, ein so lange Reise wird sie durch unzählige Gebirgsketten führen, und es würden zwei Fellows viel Gefahren auf dem Weg lauern. Wenn man durch die majestatischen Berge zog, konnte man oft gigantische Gestalten am Himmel gleiten sehen. Es gab unzählige namenlos, Wild Raubvögel. Als der Jung übte, sah einmal einen 50 Meter langen Vogel durch die Lüfte kreisen und einen Feuerspeer auspacken, der einen Berggipfel augenblicklich zu Lava schmolz. Ein anderes Mal sah einen über 100 Meter langen Raubvogel, der in die Wolken stürzte, einen Drachen packte und ihn in zweifelhaften Riss. Der Vogel verschlang den Drachen im Ganzen, und sein Blut tropfte herab. Obwohl sie Yun, Die Peng und Xiao Qing außergewöhnlich Fähigkeiten besaßen und fliegen und teleportieren konnten, waren sie noch unerfahren. Sie auf einer so langen Reise zu reiten, war äußerst gefährlich. Nur der Himmel wusste, wann plötzlich ein wilder Vogel aus einem Gebirge auftauchen und sie zerreißen wird. Dies Raubvögel breiteten ihr Flügel majestätisch aus und schwebten durch den Himmel. Sie besaßen unglaublich Geschwindigkeit, waren aber so auffällig, was sie so leichten Seelen für einig der Herrscher des Himmels machte. Es konnte sogar noch gefährlicher sein als die Durchquerung von Bergen und Walden. Jung, musst du wirklich gehen, die Kinder versammelten sich in. Der Kleinsche nickte. Hat seine Entscheidung gestern getroffen und wird sie jetzt nicht mehr ändern. 300.000 Meilen. Das ist so weit. Wir sind noch so jung, warum musste so weit reisen? Die Augen der Kinder weiteten sich. Dies astronomisch Saal machte sie schwindelig. Wann Vater denn los? Morgen, der Jung warf einen Blick auf die Gruppe Einhörner in der Nähe. Die nicht fliegen konnte sich ein schnelles Tier schnappen und reiten. Wollte ein Einhorn fangen, die Kinder waren all begeistert. Das hatten sie sich schon lange gewünscht, aber ihre Kraft reichte noch nicht aus selbst die Erwachsenen Weichelin who unsche Feijiao planten noch. Aber sie wagten es nicht, unüberlegt zu handeln. Die Einhörner mit ihren reinweißen Körpern und glanzenden silbernen Schuppen waren unglaublich mächtig, etwas, das gewöhnlich Menschen nicht bezwingen konnten. Natürlich beruhte Ruhm nicht allein auf ihrer Kampfkraft. Kapitel 70, der Großblutweg der Wildnis. Die Berge erstreckten sich hier endlos, majestätisch und schimmernd, ihr Körper vollständig von einer Schicht brauner Asche bedeckt. Aus unerfindlichen Gründen gab es keine Vegetation,
als war Kog. Viel riesig Felsen lagen Verstrut auf dem Pfad, einige Wogen 10.000 bis 100.000 Pfund. Das klein Wiesen war überrascht, das Goldin Fell des Goldpelsigen ungeheuers aufgestellt zu sehen, und spürte plötzlich einen Schauer über den Rücken laufen, ein Welli der Angst überkam es. Dies war Instinkt, nicht etwas, das es tatsächlich gesehen hat. Sein Fell sträubte sich, sein großen Augen suchten die Umgebung ab, Geffer zu entdecken, aber es sah nichts. Goldpelsiges Ungeheuer, was es du gefunden? Fragte das klein Wiesen. Das groß Goldpelsig Ungeheuer stiess nur ein Hühlen aus, sein Run den Augen Tennis eindringlichen. Orches war sprachlos, sein Instinkt sagt ihm, dass es in Geffer war, ein Gefühl der Unruhe und Angst überkam es. Schließlich begannen die Hüf des Einhorns unruhig zu sitzen, sein Unruhe wuchs. Es spürte ein furchterregend Aura und wollte nicht lange durch dies Bergkett galoppieren. Zwitscher, plötzlich verwandelt sich der gefiederte Schatten in einen goldenen Lichtstrahl, sprang hervor, schwebte zwischen den Felsen hindurch und rannte tief in die Berge hinein. Gefiederte Schatten, tu nichts Unüberlegtes, rief das klein und trieb sein Fördern, im Nachzujagen. Das Einhorn sogert heftig, konnte dem kleinen aber nicht widerstehen. Sein Horn blitz silbern auf, nistet und Runen sammelten sich darin. Nachdem es Dutzend von Kilometern in hoher Geschwindigkeit gerannt war, blieb der gefiederte Schatten plötzlich stehen. Sein Augen wurden leer, sein Wahrnehmung erlosch, und es verspürt kein Unruhe mehr. Die Berge war im Wehren uppig grün, Uralti Baum ragten in den Himmel, ein starker Kontrast zu dieser kargen Bergkette. Dort pulsiert das Leben vor Vitalität, uppig Vegetation wuchert, und Vogel und Tier streiften frei umher. Der Blick zurück auf dies gewaltige Bergkette variiert, das die Felsbrocken von schwerer, brauner Osche bedeckt waren, die ein todsähnlich Aura ausstrahlt, und das nichts wuchs, was die Gegend wahrhaft trostlos erscheinen ließ. Ein seltsamer Nebel wirbelt umher und verhallt als hat sich ein dämonisches Versteck darüber gelegt. Der Endlös Storb der Seet wird sich gleich oft an, wo sind wir? Fragte der klein Jungers taunt. Hat zwar geferdient, aber nicht erwartet, dass hier nicht einmal grau wachsen wird. Nack ein seltsames Geräusch holte aus dem Inneren der Bergkette weiter, als wird die Erdkrust bersten, Felsbrocken sich bewegen und ein Geräusch ersuchen, als würden Eisernketten aneinander reiben. An diesem Ort, der von todsähnlicher Energie erfüllt war, ertönte plötzlich ein Geräusch wie aus der Holly, Nebelbrach hervor, und ein furchterregend Aura ergoss sich. Ein lauter Noller tönte, und plötzlich stürzten von Vorwarnung mehrere Großberge ein und wirbelten einen furchterregenden, graubraunen Nebel auf. Das ist, rief der klein Junge mit geweiteten Augen, während das Einhorn zitterte und beinahe zusammenbrach. Das Pelsig Wiesen kreischte und sprang dem Jungen auf die Schulter, fletschte Zahn und Krallen und blickte ängstlich und unruhig zum fernen Horizont. Mehrere Großberge stürzten ein, die Erde riss auf, und die Spalten waren erschreckend tief. Ein Wiesen von solcher Macht, dass es einen ganzen Berg verschlingen und in der Dunkelheit verschwinden konnte. Doch in diesem Moment tauchte plötzlich ein grün Chlor auf, an einer goldenen Kette befestigt. Himmels Willen, was ist das für ein Wiesen? Rief das Kind entsetzt. Allein dies ein Chlor war größer als viel Berge zusammen, ergraben in die Erde hat viel Großberge am Einsters gebracht und den Boden aufgerissen. Ein Meer aus Nebel und wirbelndem Storb erfüllt die Luft, während die gigantisch Chlor wildem sich schlug und verzweifelt versucht, sich zu befreien. Zwischen der großen, fleischigen Pfote und der nicht ganz so scharfen Chlor hat sich ein Schicht aus Datum just eingebildet, die SIE daran hindert, die Chlor Ochner einzusehen. Offenbar war SIE dort sieht an saligen Jarren gefesselt. Die Chlor schlug wildem sich, das Geräusch der aneinander reibenden Stein holte über das Land. Die Goldin Kette spannte sich, a grollen Klang wie ein furchterregend Symphonie aus der Holly. Boom, endlich ließ die gewaltig grün Chlor los. Ein Staubwolk stieg auf und verschwand vom Boden. Danach verstummten die Geräusch, und der Nebel lichtet sich allmählich und gab ein schrecklich Ruhen frei. Lange Zeit herrschte still, als wäre nichts geschehen.
Das Verangstigte kind blieb lange sprachlos. Tatsächlich wimmelte es in der großen Wildnis von wilden Tieren, sie hatten erst wenig tausend Meilen zurückgelegt und waren bereits einem so gewaltigen Geschöpf begegnet. Dieses Wesen, das den pelzigen Schatten beunruhigte, war zwei Fellows von unvorstellbarer Macht. Der goldfarbene Purpurrot aufkochte vor Watt, gestikuliert wild und fletschte die Zahn in Richtung des Chaos, sein Botschaft, komm und kämpfe, wenn du dich traust. Der klein Jung packte seinen goldenen Schwanz, hob in Kopf über Hock, ignoriert sein Protest und trieb das Einhornen, wie verrückt zu rennen und kein Minute anzuhalten. Einige Tage später, frühmorgens, wacht der klein Jung auf, wusch sich sie das Gesicht, als etwas Trockenfleisch, trank Quellwasser und machte sich auf den Weg. Wei ter aufgehenden Sun, zum alten Grenzreich. Ich komme, der klein Jung ballte die Faust und ermutigt sich selbst. In den vergangenen Tagen hatten sie 10.000 von Meilen zurückgelegt. Im dem Einhorn kamen sie rasend schnell voran, erklommen Berge und durchquerten Beek, wilden Bestien zu entkommen. Natürlich konnten sie ihnen nicht entkommen, und so lieferten sie sich mehrere heftige Kämpfe. Selbst jetzt waren sie noch nicht entkommen, ein riesiges, farbenpraktiges Insekt verfolgt sie schon seit 2 Tagen. Dieses seltsame Wesen war ungemein geduldig, wo immer es auch nur ein Spur der kleinen Jungen fand, spürte es sie auf und jagte sie, hartnäckig wie ein Maid. Es war ein riesiges, mehrfarbiges Insekt von mehreren Dutzend Metern lange. Sein Kraft war furchterregend, sein Haut dick und sein Fleisch prall. Sein Molof niet sich weit und spuckte einen Schwall Schleim, der den ganzen Bergsesetz und locken übersät. Der Jung vermutet, das Insekt weitaus mächtiger war als das göttlich Vererungstier des Dorfs bei. Es besaß ein mächtiges Amulett, das seinen ganzen Körper zum Leuchten bracht. Zum Glück konnte es das Einhorn nicht einholen. Los, sonst kommt dieses verflucht Insekt wieder angerannt und spuckt überall hin, der Jung bestieg sein Pferd, in der Überzeugung, dass das Insekt nach mehrtägiger, unerbittlicher Verfolgung endlich vor Erschöpfung aufgeben wird. Das Einhorn warf den Kopf zurück und wiehert laut, sein ganzer Körper schimmert silbern. Plötzlich geriet der Jung in Panik. Schnell, es kommt wieder, platsch, gerät als sie lostürmten, stürzte ein gewaltiger Flüssigkeitsstrom, wie ein Ozean, auf den Bergwald herab, holte die Luft in dichten Nebel und ein sichens Geräusch holte weiter. Uralte Baum und Felsen schmolzen und zerfielen zu Kapitel 71, der Wörlerin Sohn. Hort. Dieser Wildvogel stoßt einen langen Schrei aus, die Gruppe hielt Dutzend von Meilen entfernten, als stunden sie einem gewaltigen Feind gegenüber, bereitsam Kampf. Das führend Mädchen, in schneeweiß Gewande gehüllt, war von erlissener Schönheit, pechschwarzes Haar war wiechend glanzend wie Seder. Kein Spur von Anspannung lag auf ihrem blassen, ovalen Gesicht. Ihre großen, klaren Augen blickten in die Tiefen des Gebirges und schienen zu sagen, aus dieser Entfernung hatte uns nicht entdecken dürfen. Tief in den Bergen klang der Schrei des Vogels wie tausend aufeinanderprallend Schwerte oder wie tausend galoppierend Förder. Das Grollen ließ die Berge beben, und Großfelsen rollten wie bei einem Erdbeben. Es war deutlich zu spüren, wie furchterregend dieser Wildvogel war. In der Fern, in jener Richtung, erhob sich erneut ein blendendes Licht, dessen Schwingen wie ein Meer waren. Es war, als brenn ein juiger göttlicher Ofen im Himmel und auf Erden. Es ist, als wär ein göttliches Wesen erschienen und hat all Richtungen erleuchtet. Dieser Wildvogel ist ein Nachkomm des uralten göttlichen Vogels. So es dachten wir, ist sie durchgebrochen und muss sein Blutnergie wieder auffüllen, weshalb einen großen Stamm von mehreren Millionen Menschen verschlungen hat. Später entdeckten wir, dass im Begriff war, ihr zu legen, sagt ein Mann mittleren Alters. Dies ist ein mächtiger Nachkomm. In seinen Adern fließt das Blut des uralten göttlichen Vogels, des Pfauenkönigs. Die Eier, die legt, werden nicht zu unterschätzen sein, wir müssen sie ansichern. Wenn wir sie sorgsam pflegen, konnten wir sogar etwas von der Macht des uralten göttlichen Königs wiedererwecken. Seine Techniken waren damals praktisch unbesiegbar, sagt die Altfrau aufgeregt.
Trotz Eiers hohen Alters war Geistwalk und Spitzbubisch, und Silben Symbol Flacketen in ihren Organ. Ein Uralter Nachkom Diocese Calibus war bereits ein Celtines und Maktages Wiesen. Wenn man sein Jorsprung und sein Geskicht erforscht, werden die Eier, die erlegt, noch geheimnisvoller und kostbarer. Die Schatztechnik 1 ausgewachsenen Funfarben vor zu erlangen, ist im Grund unmöglich. Ganz abgesehen von dem furchtbaren Preis, den man für sein Lebendfang zahlen musst, schon ein einziger Gedanke konnte die Zeichnung auf seinem Körper zerstören. Die Überrest des Swan ni zu erlangen und sein ursprünglich Zeichnung zu entdecken, ist eine Rarität. No Ausnahmefall sind möglich. Die Geheimnis des uralten göttlichen Vogels, des Pfauenkönigs, zu luften, kann man nicht im einem ausgewachsenen Jungtier beginnen. Nur indem man seine Eier erholt, sie ausbrütet und selbst aufsieht, kann man einen Blick auf die Tricks der Schatztechnik des uralten göttlichen Vogels erhaschen. Ist etwas passiert. Lasst uns schnell hinterherrennen. Müssen vorsichtig sein, die Augen des Mädchens in Weiß blitzten auf, ihr rosigen Lippen aufnieten sich leicht und gaben den Blick auf Pearlweiß Zahn frei, ihr Stimme sehr angenehm. Sie ist unbeschreiblich schon, sie hat gerade erst ihr Eier gelegt, ihr Körper ist schwach. Das ist die beste Gelegenheit, nickten. Sie onten nicht, dass ihr Befürchtungen wahr geworden wären. Der Nachkom des uralten göttlichen Vogels, der seine Eier verloren hat, war außer sich vor wat unditer in all Richtungen umher, den Dieb zu suchen und zu jagen. Kleins Weißes, Lauf. Ist das Klein dreht sich Funfarbiges Göttliches liegt sich in den Himmel, sein gewaltig Lebenskraft 1000 Wellen, unglaublich verstregend. Ein riesiger erhob sich aus den Tiefen des Gebirges. Sein ganzer Körper war in einen leichten Nebel gehüllt und strahlte ein funfarbig Aura aus sein Flügel breiteten sich aus und fegten überalls hinweg, ebneten Wälder und Berge ein. Plumps, die klein Chlor des gefiederten Schattens war abscheulich. Sie packte einen harten Stein und schwangen heftig, das funfarbig Ei zu durchbohren. Der Stein zersplitterte, doch die Eierschale blieb unversehrt. Der Kleinjung zuckte überrascht zusammen und rief, Fellnaul, ist sie nicht leichtsinnig. Der Wildvogel ist glitsch die. Wir sollten das Ei schnell zurückwerfen und wegrennen, der Forstgroß, Goldin Fellnaul verdreht schnell die Augen. Umarmte das funfarbig Vogele und wandte sich dem kleinen Jungen zu. Wollte damit sagen, dass Diocese Ei im Gehort und nicht weggeworfen werden dürfte. Und dann vollbrachte etwas Erstaunliches. Der Stein die Eierschale nicht durchbrechen konnte, nagte einfach im seinen Sahnen daran. Fellnaul, nicht beißen, rief der Kleinjung. Dies war ein geheimnisvolles und mächtiges, kostbares Ei. Hoffte immer noch, dass daraus, wenn es schlüpfte, legt sogar ein weltbewegend Schatztechnik entstehen wird. Besaß bereits die seitlich war Lösung. Die Kultivierung war kein Problem mehr. Was im aber am meisten fehlte, war ein Schatztechnik. Schatztechniken waren derzeit viel zu selten. Selbst ein großer Stamm sich Millionen Menschen besitzt nur ein einzig mächtig Technik zum Schutz des Clans und einig wenig an der göttlich Fähigkeiten. Weitere zu finden, ist schlicht unmöglich. Nacken, in den erstaunten Augen des Keins hatten die blitzenden weißen Zahn des gefiederten Schattens Arbeit getan. Hat die Eierschale durchgebissen, und funfarbiges göttliches Licht strömt hervor. Die Energie schoss heftig und erstaunlich hervor. Gefiederte Schatten, du Nixnuts, das Kind, wütend und voller Ruhe zugleich, packte den Schwanz des gefiederten Schattens und hob ihn hoch. Doch selbst dann weigert sich der gefiederte Schatten loszulassen, hing kopfüber und biss verzweifelt in die Eierschale. Es war zu spät. Das funfarbig Ei war zerbrochen. Das Kind sagt nichts mehr. Schließlich hat der gefiederte Schatten es aus den Tiefen der Berge mitgebracht. Hat jetzt recht, damit zu tun. Schlürf, schlürf, der gefiederte Schatten beg en genuslich zu sorgen. Es ignoriert das überwältigend, funfarbig göttlich Licht hinter sich wollig. Kapitel 72, das Skonmädchen. Der Kleinjung hat strahlend,
Gross Organ und Trug einen zerfetzten Tierfellmantel. Sein Schuchtenheit und Unschuld brachten allsam Lacheln. Kleiner Bruder, bist du immer noch schüchtern? Why sus, das Mädchen kichert leise, euer Organ funkelten, euer Wimpern klimperten. Gesicht war Michellos, euer Hort glatt und besorbend. Der Kleinjung kratzte sich im Kopf, lachelt unschuldig und sagt nicht viel. Die pelzig Gestalt neben ihm wirkte noch dummer, wie ein junges, unkluges Tier, das niedergeschlagen auf der Schulter des Jungen saß. Du bist als ander als einfältig. Wenn ich mir die Blutflecken in deinem Körper so ansehe, musst du so einig wild Vogel und Tier getötet haben, nicht wahr? Die alte Frau sprach, ein silbern Symbol Blitz in ihren Augen auf und strahlte ein fürchte Regens, ungrundliches Licht aus das stimmt. Die Berge sind sehr gefährlich und die Tiere sind sehr bösartig, ich konnte nur passiv zurückschlagen, der Kleinjung nickte ernst. Kleiner Bruder, warst du schon so lange von deinem Großvater getrennt? Why sonst konnte den Pelzmantel so aussehen? Das Mädchen lachelt schwach, das Lügten in ihren Augen war wie in einem Traum. Sie war so schon, dass es die Menschen ersitten ließ, selbst die Lüt nebener wurden blass. J.A. Großvater hat mich zum Training hierher hergebracht. Sagt, es ist ein hart Ausbildung, und als Hanj von mir ab. Solange mein Leben nicht in Gefahr ist, wird es im Igel sein, der Kleinjung war sehr direkt, als aber nicht lügen konnte. All schadeten. Es wagte, ein Kind allein so weit in die groß Wildnis zu führen und es dennoch noch einem so brutalen Training zu unterziehen, wirkte in jeder Hinsicht wie ein Meister. Die Pupillen der alten Frau waren silbern, die Symbol darin bewegten sich wie die auf und untergehend Sonne und der Mond, und die Aura am Hirem war sehr stark. Nickte. Manche der Elitenachkommen von Vasallen hatten Regend Meister, die beim Training begleiteten. Doch es ist selten, dass sich ein Kind allein in dies Regend groß Wildnis wagt, gegen Wild Bestien zu kämpfen. Ein Mann mittleren Alters nickte und sagt, in den letzten Jahren sind in diesem riesigen Land mehrere außergewöhnlich Kinder aufgetaucht. Selbst one Begleitung von Ältesten können 100.000 von Meilen durch die groß Wildnis racen, gegen verschiedene Wild Bestien kämpfen und Leben zurückkehren. Offensichtlich sind dies Leute nicht einfach. Obwohl das Kind sehr naiv wirkt, trauen ihm nicht wollig. All sind sehr schlau. Kleiner Bruder, du bist doch kein Wunderkind, oder? 100.000 von Meilen allein one den Schutz von Erwachsenen zu racen. Das Skone und lebhaft Mädchen lachelt und drehte Pechschwoses harm die Eigen Achsel, wobei ein Perlweißes or bei einer Elfe zum Vorschein kam. Die Jest, so flutschtig auch war unglaublich berührend. 100.000 von Meilen allein zu racen? Sind wirklich beeindruckend. Haben keine Angst vor den Zeitweisen. Die Augen des Kinds weiteten sich vor Überraschung, als sprach. Die Gruppe wechselt Blicke. Glaubten ihm, denn sein Augen waren so klar, one jeden Makel. Dies Augen weckten auf natürlich weiße Wohlwollen und Vertrauen. Wie mutig muss ein Kind sein, das allein durch ein riesig, einsam Bergkett von Hunderttausenden von Kilometern lange reist. Wie konnten im einfach so begegnen? Plötzlich griff die junge Frauen. Weißes Gewand flatterte, ihr schlank Tail wiegte sich. Bewegt sich wie ein zarter, weicher Weidensweg, glitt vorwärts. Heller, jadegrüner Arm zuckte leicht und schlug nach dem Kind. Das Kind erschrak. Warum griff in plötzlichen? Doch reagiert schnell. Fast zwei Jahr lang hatte gegen die Natudualten gekämpft, sich den Herausforderungen von Überschwemmungen gestellt und Wildvogel bekämpft. Sobald handelte. Veranderte sich sein Verhalten wollig. Die Augen des Kinds strahlten einen regenden Lichtstrahl aus, wie zwei klein Fackeln. Sein Körper bewegt sich wie ein göttlicher Kranik, der sein Flügel ausbreitet und einen mutig Flugbahn beschreibt. Sein rechte Hand schnellt vor, und einem dumpfen Ruck packte den zarten Arm des Mädchens. Dann riss einem kraftigen Ruck zu Boden. Wer hat ahnen können, dass ein Junge einer einzigen Handbewegung solch unglaublich Macht besitzen konnte? War noch jung, sein Augen blinzelten noch,
Doch sein Bewegungen waren blitzschnell. Als Gescher viel zu schnell. Das kind wirbelt Herum und druckt sich gegen den Rücken des Mädchens, das gerade gefallen war. Sein Link Hand packte mit einem dumpfen Ruck ihren hellen Hals. Sein rechter Finger lügtet auf, ein Symbol blitz auf, und presst in gegen ihre Brust. War bereit, jeden Moment hindurch Sustessen. All Bewegungen wolferten sich in einem Augenblick, in einem fließenden Strom, blitzschnell, und erschreckten all Anwesenden. Welchen Status hat dieses Mädchen in Weiss? Unerwartet hat sie ein bittere Niederlage durch die Hand eins keins erlitten. Schwester, warum wollte mir tun? Die Stimme des keins war kindlich, sein Blick verwirrt, doch sein Augen lügteten. Blickte nicht das Mädchen in Weissen, sondern die Gruppe. Sein Tierfellmantel war zerfetzt, mit dunkelrotem Tierblatt befleckt, und selbst sein Hand waren mit getrocknetem Blatt bedeckt. Sein Hand druckt gegen ihre prahlen, weißen Brust und hinterließ sofort mehrere schmutzig Handabdruck. Orcher Schwanenweißer Hals war nicht unschuldig. Mehrere Schwars Handabdruck hoben sich scharf von ihrer makellosen, weißen Haut ab. Nicht weit entfernt trugen einige junge Männer seltsam Gesichtsausdruck. Die alte Frau jedoch sagt sanft, wir haben kein bösen Absichten gegen dich, sich auf der strahlend weißen Haut des Mädchens erschienen Symbol, wie himmlische Schriften, die in die Leer eingraviert waren. Ganzer Körper war von einem Heiligenschein am Halt und entglitt dem kind wie ein Fisch. Das kind war entsetzt. Dieses Mädchen war wahrlich außergewöhnlich. Glatter, weißer Körper war so leicht wie ein Fisch im Wasser, unmöglich zu fassen, und glitt ihm im Menü aus den Händen. Kleiner Bruder, du bist wirklich nicht einfach, kichert das Mädchen. Sie war aufrichtig überrascht, hat nicht erwartet, von einem kind gefangen zu werden, selbst wenn es nur für einen Moment war. Sollte sich das herumsprechen, wird es angesichts ihres Status sicherlich für Aufsehen sorgen. Als das schöne Mädchen im Entglitt, entspannte sich der Jung und verfolgt sie nicht. Sah sie anschuldigen und fragte, was magst du denn, Schwester? Ich wollte nur den Kraft testen, kleiner Bruder. Sie ist wirklich erstaunlich. In so jungen Jahren spür ich schon so ein immenses Potenzial, das Mädchen nickte. Ach so, der Kleinjung lächelt schüchtern und sagt, entschuldig, Schwester. All Blicke wanderten zu der Brust des schönen Mädchens. Fingerabdruck waren deutlich auf ihrer glatten, weißen Haut zu sehen, ebenso auf ihrem hellen Hals. Das Mädchen kichert, von Verlegenheit oder what zu sagen. Mit einer leichten Bewegung ihres kleinen Arms blitz ein Funkelns Licht auf. Sofort verschwunden als spüren. Ich heiß schier Joju. Wie heißt du, kleiner Bruder? Ich heiß Hautchen, antwortet der Jung entschlossen. Dieser Name, all waren verbluft. Hat Ausstrahlung. Ein schöner Name, schier Juju lächelt besorbend. Och die alte Frau lächelt sanft und sagt, du bist wirklich außergewöhnlich. Kapitel 73, die groß Wildnis verlassen. Wenn ein Hand Muhalos 40.000 bis 50.000 Pfund bewegen konnte, dann konnten zwei Hand 80.000 bis 90.000 Pfund bewegen. Dies beruht nicht auf einem vollen Verständnis der wahren Stock des Kinds, sondern war reine Speculation. Dennoch verbluft es sie und erfüllt sie mit Erstaunen und Bewunderung. Asterisk in ihrer Situation, die in ihrer Situation, hier ausschließlich bezogen auf die was Stock und Kraft des kleinen Haus da. Oh, die alte Frau runzelt die Stirn, die sie das Gefühl hat, etwas übersehen zu haben. Silbenrunen flackerten in ihren Pupillen wie eine zersplittende Galaxie. Plötzlich hob sie den Kopf, zwei furchterregend Lichtstrahlen schossen aus ihren Augen, und sagt, wir haben unser Git, wie konnten wir unseren? Fragte der Young Mann nebenan. Die alte Frau zog ein Stück Eierschale aus ihrer Brust, glatt wie Jade, das ein blendendes und praktisches Licht ausstrahlt. Es weis funfarbig Muster auf, dies war die Zerbrecheen Eierschale Jeans ten Wiesens. Wir waren eben unachtsam, aber jetzt sehen wir ganz deutlich, dass das klein Bergwiesen auf der Schulter des Kinds ein uns Vertraut Aura ausstrahlt. Anfangs, weil die Kinder so mit Tierblatt bedeckt waren, haben wir es wegen des stechenden Jerichs übersehen.
Nach genorum Abtasen haben wir die Ora Wargnamen, es muss ein ei sein, das von einem Nachkommen des Uralten Gottlichen Vogels gelegt wird, alweren schockit. Unmoglich. Hat Diocese kind etwa das ei eins Nachkommen des Uralten Gottlichen Königs gegessen? Das ist wirklich schockierend, einem jungen Mann stand der Mund so wie fen, das ein halb Faust hinnen passt. Ein scheinbar unschuldiges kind MIT solche Mensalist, das es wagt, eia ausdem bohr eins Uralten Gottlichen Vogel zu stehlen, dien wisenden konten es kaum fars sen, alweren sprachlos. Kaum jemand hat so etwas vermoglich gehalten, ein Kind, das es wagt, in den bohr eins Uralten Gottlichen Vogels einzudringen und ein solch schockierend Tat zu begehen. Alweren entsetzt und empfanden tiefs Bedauern. Es war tatsächlich ein ei eins Nachkommen des Gottlichen Vogels. Allein das Ausbrüten und Aufsehen wird ihnen einen Teil der Geheimnis der Techniken des Uralten Gottlichen Königs offenbaren. Ein so kostbares ei wird von einem Kind und einem kleinen Bergwesen verspeis. Das ist ja unglaublich. Was für ein Family kann ein Kind hervorbringen, das zu solchen Taten fähig ist? Das stimmt nicht. Diocese klein Bergwesen hat auch das ei des Gottlichen Vogels gefressen. Konnte es etwa auch außergewöhnlich sein, osset ein Mann mittleren Alters sein Zweifel. Die anderen wären verbluft. Why konnte ein gewöhnliches Bergwesen der Essenz und dem Geist eins Uralten Wesens widerstehen? Es zu fressen, wird wahrscheinlich zum Tod durch den Schock führen. Kapitel 74, ein weiteres Solo. Die Bestien hatten sich noch immer vor der Stadt versammelt, und Wild Raubvogel kreisten über ihnen. Obwohl einige von ihnen getötet worden wären, weigerten sie sich weiterhin, sich zurückzuziehen. Auf dem Erdhügel innerhalb der Stadt stand ein etwa 4 oder 5 Meter hoher Geisterapfelbaum mit einem dunkelgrünen Stamm. 3 Blüten, die an Pfingstrosen groß Schneidbretter erinnerten, leuchteten hell und verströmten einen betorenden Duft. Dass der Geisterapfelbaum nicht von sich aus angriff, verstärkte nur die Furcht der Bestien, sie wären äußerst misstrauisch. Obwohl sie sich weigerten, sich zurückzuziehen, wagten sie vorerst keinen Angriff. Plötzlich holte ein langer, donnernder Schrei durch den Wald und ließ Blätter rascheln und zu Boden fallen. Ein gigantischer schwarzer Schatten erschien im Himmel, ein wilder Raubvogel von 50 oder 60 Metern langer stürzte herab. Sein Körper schimmert schwarz und strahlte immens Energie aus sein Augen blitzten, sein Runen flackerten, und ein furchterregend Aura umhüllt den Himmel. Oh, der Anführer der Bestien ist erschienen. Es ist ein wilder Vogel, und die Schockwellen sind wahrlich furchterregend all erschrecken. Dies Bestienflut wird von diesem mächtigen Vogel angeführt, mit einem einzigen Heulen begannen die Bestien sofort anzugreifen. All furchteten sein Markt und wagten es nicht, seinen Befehlen zu widersprechen. Cheng auf dem Berg in der Stadt strahlte der Geisterbaum ein rotes Licht aus, sein Blüten erblühten, und ein Blitz suckte empor und zerschnitt den Himmel mit extremer scharf. Fut mehrere der zuerst angreifenden Bestien stürzten kopfüber, ihr Sternen von dem purpurroten fliegenden Schwert zersplittet. Blut spritz heraus und lost Panik unter den Bestien es war offensichtlich nur ein Baum, und doch besaß ein so mächtiges Fliegens Schwert. Ein solches Fliegens Schwert ist unglaublich scharf, nichts ist ihm undurchdringlich. Der Vormarsch der Bestien verlangsamte sich plötzlich. Mit einem so mächtigen Geist, der den Ort bewacht, war so fest wie ein eisern Festung und konnte eine Armee von Tausenden standhalten. Gewöhnlich Besteienhorden konnten Chongyun City kaum gefahren. Am Himmel brüllt der riesige, wild Vogel, sein ganzer Körper blitz in schwarzem Licht auf und süd geheimnisvoll Wellen. Offnet seinen Schnabel und speite einen Feuerball, der den Baum angriff. Must handeln, sonst wird sich die Besteienhorde zerstreuen. Das rot fliegend Schwert kehrte zurück, der Baumstamm erzitterte und strahlte Licht aus, ein gewaltiger blauer Nebel stieg am Himmel auf, blockiert das Feuer und süd ein raschelndes Geräusch, das Feuer erlosch schnell. Am Himmel strahlten die silbernen Augen des Schwarzen, wilden Vogels ein helles Licht ausdem Lichtstrahlen, wie Dutzend Meter lange silbern Pfeil, auf den Baum schossen. In der Stadt zitterten die Blätter am Baumstamm.
Drei Blüten groß Blüten erstrahlen in drei Farben, Rot, Weiß und Violet, von gleißender Helligkeit und Ersuten ein Furchtregend Schockwell. Das Rot liegt flackert, das Klirren der Schwerter war ohrenbetäubend. Der Griff des roten Flugschwerts schoss als erstes Emper, in den Himmel, und hinterließ einen purpurnen Lichtstreifen wie die untergehende Sonne. Dann blitz ein weißes Licht auf, ein weißes, heiliges Flugschwert erhob sich in die Luft, Word von dichtem violettem Nebel am Halt, und ein violettes Schwerte tonte. Drei Flugschwerter schossen wie Kometen vom Boden emper und ersuten lange Lichtstreifen, die den gesamten Himmel erhellten. In der Mitte des Himmels kreiste der Wildvogel wie ein Dunkelwolk und strahlte furchtbar markt aus seinen silbernen Augen santen silbern Lichtstrahlen aus, doch allwerden vernichtet. Die drei Schwerter klirrten, der Himmel erbebte, und die sich ausbreitenden Runen zerstruten sich, die Flammen lochten und den wilden Vogel töten. Verzweifelt schlug der Vogel mit den Flügeln und wehrt sich, woraufhin die Gegend in schimmernden Runen erstrahlt. Beide Seiten kämpften erbittet. Schließlich werd der riesige Vogel mit einem Zischen in zwei Haften gespalten, und ein Blutträgen ergoss sich vom Himmel auf die Erde. Sein Kopf werd abgetrennt und fiel zu Boden. Dem Tod eines Anführers zerstrut sich die Besteienhord augenblicklich, und die Tier flohen in all Richtungen zum fernen Gebirge. Toten, die Stadt offnet sich, und ein Grupp mächtiger Krieger stürmte herwehr, die Bestien zu jagen. Pfeilbündel flogen auf die Mut zu, und Jeds Wildtier werd erschossen, Blut spritz überall hin. In der Fern beobachtet der Jung die Schlacht, tief bewegt. Die Geisterbaum waren wahrlich bizarr und vielfältig, allunglaublich mächtig. Nur ein einziger Baum, und doch trug drei Blüten von der Großeins Schneiderbretts, jedem mit einem Schwert darin, wahrlich seltsam. Dieser Kampf begeistert den Jungen. Shahua flustert, Runen lassen sich also so einsetzen. Sie können ein Waff im Körper erschaffen und damit als durchbohren, ort Shahau überlegt, aber dies Nachkommen und mit Runen ein Waff schmieden sollte. In der Stadt murmelt der korpulente Mann mittleren Alters, nachdem den Kampf beobachtet hat, vor sich hin, dieser Geisterbaum ist wirklich außergewöhnlich. Einfach gesagt, die Erschaffung dieser fliegenden Schwerter, was in Zukunft noch erreichen kann, ist natürlich unvorhersehbar. All drei Schwerter sind selten Schatze von unschätzbarem Wert, die selbst in Versuchung führen, aber wusste auch, dass selbst der starke Federclan Dinge hat, die nicht erreichen konnte. Gibt es eigentlich Neuigkeiten von dem Verfallenen Dorf? Fragte der Mann den Verwalter neben sich. Nein, das Paar ist seit seiner Abreise nicht zurückgekehrt, antwortet der Verwalter. War ein Mann überwesig, der schon seit Jahren in den westlichen Regionen lebte. Normalerweise sehr imposant, verbüte sich nun, ganz anders als sonst, und kratzte sich. Schizieling ist sehr gefährlich, der Clan ist besorgt und will sein Rückkehr nicht. Seid besonders wachsam. Meldet sofort jede Neuigkeit. Ein grausamer Ausdruck huschte über das Gesicht des Mannes mittleren Alters. Und lebt das Kind noch? Fragte der stammig, bartlos Mann gleichgültig. Es ist sehr schwach, es wird wohl nicht mehr lange leben, antwortet der Verwalter hastig. Der Mann mittleren Alters grunzte nur, seine Meinung zu äußern. Das Gesicht des Verwalters wird blass, als hinzufügte, dies alten Ungeheuer sind fast all tot, nur eins ist noch übrig, und selbst das wird nicht mehr lange leben. Der kleine Benjel wird wohl auch nicht mehr lange leben, tut nichts Unüberlegtes. Auch wenn der Ort heruntergekommen ist dennoch sehr wichtig. Wenn etwas passiert. HMPF seien sie unbesorgt, mein Herr, warnte der Mann mittleren Alters. Diocese kind Kontroverse händlich in einen Brunnen fallen, ein Klipper hinabstürzen oder von wilden Tieren gefressen werden. Das sind als Zufall und werden kein Spuren hinterlassen, denn kennen sie nicht, sie wären so schlau, der Mann funkelte ihnen. Sagt der Verwalter und verbot sich hastig, zu widersprechen. Kapitel 75, Zufriedener Abschied. Im Zimmer des Torwachters saßen zwei arrogante und gleichgültige Diener, die ihrem Jungen Herrn keinerlei Respekt entgegenbrachten, und unterhielten sich über den sterbenden Patriarchen. Sie ergotzten sich in seinem Unglück. Du darfst keinen Unsinn reden, rief das Kind.
Sein Gesicht war bleich, sein Körper schwach, tranen traten ihm in die Augen, und fühlte sich verzweifelt und untrostlich. Fürchtet sich zutiefst darüber, dass sein einziger verbliebener Verwandter, sein Urgroßvater, sterben wird. Konnte sein familiären Bindungen nicht loslassen. Und dies verabscheuungswürdigen Diener, wie wird sein Leben danach aussehen? Junger Herr, im eine so chronischen Krankheit wie ihre zu leben, ist wirklich elend. Ich denk, nachdem sie den alten Mann beerdigt haben, sollten sie ein Torwalkte kischet, obwohl nicht alles sagt, wo sein Anjutung eindeutig. Gott, hört auf zu reden. Es ist nur ein Frage der Zeit. Wenn sie ihn so ansehen, würde nicht mehr lange leben, wird ganz sicher bald tot sein ein anderer Mann spottet und flüstert, Bastard, ich wird juk das neive sein, tranen traten dem kind in die Augen, als es sich in die Wand klammert und eines Haus humpelte. Es war so einsam, in einem großen Herrenhaus zu leben, aber one verwandt oder Freund am Spielen. Dieser Ort war voller verfallener, verlassener Gebäude, deren alt Fenster bei jedem Windstoß nahten. Der alt Mann ging weiter, führte es zu einem geräumigen Hof, stieß ein Holster auf und rief leise, Opa kind, wenn ich sterb, bist du das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Der alt Mann hob den Arm, sein sittenden Hand streckten sich aus und beruhten nach mehreren Versuchen endlich die Hand des Kinds. Opa, du wirst nicht sterben, das Kind weinte. Kind, wein nicht mehr. Der alt Mann streichelte sanft seinen rauen Handen das klein, Blasgesicht des Kinds, sein trüben, alten Augen waren voller Tränen, sein Herz schmert. Opa, das Kind weinte laut und was nicht, was es tun sollte. Es lag ausgestreckt neben dem Bett, klammert sich fest in die Hand des alten Mannes und weigert sich, sie loszulassen. Der alte Mann nahm die kleine Hand des Kinds in sein rauen Hand, sein trüben Augen voller Zuneigung. Öffnet den Mund, etwas zu sagen, doch sein Brustkorb hob und senkte sich schwer, so dass nicht sprechen konnte. Opa, du kannst mir nicht zurücklassen, was word nur aus mehr. Die Augen des Kinds waren voller Trauer, als es den Arm des alten Mannes schüttelte. In den letzten Jahren waren mehrere seiner Großväter nacheinander gestorben, was im unermessliches Lied zugefügt hat. Nun war noch der alte Mann übrig, sein nächster Verwandter, und selbst wird bald sterben, was in Angst erfüllt. Kind, der alte Mann öffnet den Mund. Wollte etwas sagen, bracht aber nur dies Wort hervor, sein Augen waren trub, konnte nur schwer atmen. Draußen vor der Tür waren die großen Augen des kleinen Jungen rot. Nachdem mehrere Tage lang beobachtet hat, war sich sicher, dass hier kein Herren waren. So schlich sich lautlos auf das Wiesen. Stieß die Tür auf, wischte sich die Tränen ab, so den alten Mann im Bett liegen und schluckst, Großvater, du, erschrak das Kind, sein Gesicht war bleich. Der alte Mann im Bett war verwirrt. In diesem Augenblick des Sterbens sah ein Kind, das nie zuvor gesehen hat, das ihn so nannte. Blickte in verständnislos an. Einst ein mächtig Gestalt, die über Wind und Wetter ihrer Generation herrschte, konnte dem Lauf der Zeit schließlich nicht widerstehen, sein Alter war trostlos. Großvater, ich bin das Kind, das dich vor all den Jahren besucht hat, bracht der klein junge Mighty erstigte Stimme hervor. Dank Lucians Eugenosig über die Arenisgens Jaris Wuster, das einige der verbannten alten Männer. Hier sehr freundlich zu seiner Familie gewesen waren. Auf der anderen Seite hatten sie es ausgenutzt. Als der alte Mann im Bett das hört, riss plötzlich die Augen weit auf. Sein zuvor halb geschlossenen Augen strahlten hell auf, und die sittende Stimme sagte, du bist wirklich dieses Kind. Sprach etwas dringlich, sein Blick war furchteinflößend. Ich bin's, Opa. Ich bin gekommen, dich zu besuchen. Der kleine Jung ergriff die Hand des alten Mannes, sein Stimme erstickt vor Rührung. Hat sich nicht einmal von den anderen alten Mannen verabschieden können. Den Verletzungen, der alte Mann kuckt, sein Fragen drängten sich, aber bracht nur dies wenigen Wort hervor, unfähig, mehr zu sagen. Mein Verletzungen sind jetzt besser, sagt der kleine Jung. Was der alte Mann in diesem Moment am meisten hören wollte, und fügte leise hinzu,
Jetzt kann ich 8 Tonnen MIT eine Handhaben sagt nur die Wahrheit. Als der Altmann das Hort, weiteten sich sein Augen vor Schreck, sein Lippen zitterten, und der Zapfte am Arm des Kinds, als wollte sich vergewissen. Stimmt, das ist die Kraft eins Arms, das Kind nickte heftig, Tränen traten ihm in die Augen. Haha, in diesem letzten Moment schien der Altmann noch einmal sein letzten Kräfte zu mobilisieren und lacht laut auf. Tränen rannen über sein Gesicht, das von Freude und Gelassenheit erfüllt war, als aber nichts beruht. Doch das Kind weinte, denn es wusste, dass der Altmann all sein Kraft und seinen Lebensmut verbraucht hat, selbst ein heiliges Heilmittel konnte ihn jetzt nicht mehr retten. Dieser Altmann war der Blutsbruder von Schahaus Urgroßvater, die beiden waren blutsverwandt und standen sich sehr nahe. Behandelte das Kind sehr gut, nicht so kalt wie die Leute in der Kaiserstadt. Urgroßvater, schluckst das Kind neben ihm. Die Augen des alten Mannes waren leblos. MIT letzter Kraft ergriffe die Hand des Kinds, blickte Susche und nicht den Mund, den kleinen Arm in dessen Hand zu legen, doch bracht nicht die Kraft dazu. Das Kind weinte, streckte die Hand aus, die des anderen Kinds zu ergreifen, drückte sie fest und legte sie dann in die rohe Hand des alten Mannes. Leise flüsterte es, Opa, sei besorgt, ich word gut auf ihn aufpassen, die letzt Trub Train ran dem alten Mann über die Wange, bever sich nicht mehr rot. Ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, ein Lächeln der Freude, der Erleichterung, nachdem ein schwer Last von ihm genommen worden war. Trug Freude in sich, Freude über die Befreiung, darüber, Ruhe überwunden zu haben, und schloss so die Augen und starb. Opa rief das Kind neben ihm laut und warf sich sofort in den alten Mann. Sein Herz war gebrochen, sein Schmerz unerträglich, Tränen strömten über sein Gesicht. Orchem stiegen Tränen in die Augen, und schließlich nahm die Hand des Kinds, flüsterte ihm noch ein paar Worte zu und ging. 2 Tage später wurde der Altmann begraben. Kapitel 76, kühn und wagemütig. In Chongyun, in einem praktischen Herrenhaus, schlendert ein etwas korpulenter Mann mittleren Alters gemächlich umher. Sein Name war Wu Meng. Sein Gesicht war blass und bartlos, und ein Furchtregens-Symbol flackert in seinen Augen. War ein Meister des Wu-Clans. Diesmal hatte den Befehl der Klanoltesten erhalten, die westlichen Regionen zu patrouillieren. Denn dort befand sich ein Teil des Clanvermogens, darunter selten Metalles und Gebiet, in denen exotisch Tier und Vogel Treibert erhielten. Ist Fräulein Yu schon erschienen? Fragte Wu Meng, der auf einer Steinbogenbrücke im Garten stand, den Purperschuppenfisch im Wasser beobachtend, den Butler neben sich. Während seiner Patrol wollte außerdem vom Gesandten des Himmelsheilungspavillons ein Zeichen erbitten, es einem Genie seines Clans zu überreichen. Diocese Genie Jennes Hose ansehen bei den Klanoltesten. Deshalb wollte kein Fälle Mädchen und hoffte, den Talisman schnell wieder zu finden und zurückzubringen. Der Verwalter sagt respektvoll, wir suchen noch, aber die Young Dame ist noch nicht zurückgekehrt. Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir umgehend informieren, wie frustrierend. Ältester Sohn hat mir aufgetragen, Schazillongs Aufenthaltsort grundlich zu untersuchen, und ich habe noch nicht die geringste Spur gefunden. Und dann soll ich auch noch einen Talisman zurückholen, dessen Besitzerin ist nirgends zu finden, Wu Mengs Gesicht verfinstert sich. Dreht sich ging die Steinbrück hinunter, betrat einen Pavillon und setzte sich. Der Verwalter erbleicht. Hastig folgte ihm, verbüht sich und sagt, bitte verzeiht mir, Herr kurz darauf kehrte der Verwalter in ein Halle zurück, setzte sich auf einen Stuhl und massiert sich die Schlafen. Sein Aura war wieder kraftvoll, und rief, wo seid sofort stürmte ein Grupp von Leuten herein. Das sind als mächtig Leut, Eierstorkis Demens. Jarlang habe ich Leut ausgesandt, Schazillongs Aufenthaltsort zu ermitteln. Und hat nicht die geringste Spur gefunden. Sei lessemt nutzlos naren, brüllt der Verwalter wie ein wütender Low. Sein Auftreten hat sich völlig verandert, wirkte ungeheuer imposant. Sofort lief es allen eiskalt den Rücken hinunter. Sie wussten, dass dieser Verwalter nicht nur skrupellos, sondern auch ein mächtiger Expert MIT tiefgründiger Kultivierung war.
In Chongyun war zwei Fellows ein Schlüsselfigur. Das Gesicht des Verwalters verdustete sich, als sagt, außerdem sind dies Altenungeheuer in jenem verfallenen Dorf tot. Lebt der Jung noch? Herr, wir haben bereits gründlich ermittelt. Dieser Jung ist mit ziemlicher Sicherheit ein Doppelgänger. Kann unmöglich der Schau von damals sein, wird jemand Kuhn. Idiot, rief der Verwalter wütend und schlug der Faust auf den Holztisch, sodass dieser sprang. Plötzlich ergoss sich ein Energiewell herab, splittete den diamantbesetzten Boden und ließ in gut 30 cm absinken. Dies verdeutlichte sein fürchte Regens Kultivierungsniveau. Selbst wenn es nur ein Schwindel ist, müssen wir ihn töten. Was für ein Family ist der Wu-Clan? Uralt und ruhmreich, existieren sie schon lange, sogar länger als das Steinreich. Grosses Anliegen ist Ruff. Diesen Bengel am Leben zu lassen, wär nichts anders als ein Demütigung, brüllt der Butler. Die Lieutenant suchten erschrocken zurück. Der Mann oben schrie so laut, dass es ihnen in den Ohren schmört. Seien sie unbesorgt, Sir. Dies alten Monster sind tot. Wer sonst kann ihn beschützen? Wir denn bald Neuigkeiten haben, die ganz grob sagte schnell ihren an Mutt. Warn juk. Last kein Schlupflöcher. Sonst reiß juk al seinen heraus und juk bei lebendigem Leib. Wenn einer von juk einen Fehler macht, rechnet nicht damit, so belieben, jo anzugebenen werden sich darum kommen. Entweder lassen wir es unerwartet von giftigen Insekten so tot gebissen werden, oder wir lassen ein Wildtier aus den Bergen herbeistürmen und es erschrecken, bis es langsam daran stirbt. Wir konnten sogar ein paar Schurken einladen, die im War nicht körperlich schäden, aber, genug, verschwindet. Beobacht nur die Folgen, der Verwalter winkte ab und schickte die Gruppe fort. Das Verfallene Dorf wirkte noch kulter, der Wind pfiff hindurch, die altmodischen Fenster nahten, wie Geister, die nachts klagen. Die alten Männer wären all gestorben, und in den letzten Jahrzehnten wären kein neuen Verbrecher heuer hergebracht worden. Der Ort wirkte duster und dunkel, menschenleer. Selbst die Bediensteten wollten nachts nicht das Haus verlassen und blieben im Dorf. Den Name, der Kleinjung kratzte sich im Kopf. Sie hatten denselben Namen. Sieht ich klein bin, wird ich schau genannt, flüstert das Kind. Senkte den Kopf, sein Gesichtsausdruck war traurig. All alten Männer wären tot, fühlte sich sehr einsam. Warum beholst du diesen Namen nicht? Ich wird in andern, sagt der Kleinjung. Dieses Kind hat so viel für ihn gelitten, es wollte ihm diesen Namen nicht auch noch nehmen. Das ist nicht nötig. Ich wird meinen Namen andern. Dieser Name weckt so viel Erinnerungen. Ich möchte dem allem ein Ende setzen, sagt das Kind neben ihm. Nach langem Nachdenken nannte sich Chingfong. Hoffte, einst tags so frei wie der Wind sein und diesem Käfig entkommen zu können. Die beiden Kinder sahen sich ihren großen, strahlenden Augen an und lachten. Ich möchte die besuchen, sagt der kleine Chingfong. In seinen Augen lag Sehnsucht und Wehmut. Hoffte, seinen besten Freund vor seiner Abreise noch einmal besuchen zu können. Nach so vielen Jahren war wirklich sehr einsam gewesen. Es gab kein Kinder in seinem Alter zum Spielen, kein Freund, nur dieser Schwarz Tiger konnte in Samlak hinbringen. War wirklich bemitleidenswert. Schon nach Tagesanbruch, noch bever sie aufgebrochen waren, holte ein Stimme von draußen vor dem Haupte weiter. Laut rief sie, Kleiner, wo bist du? Onkel ist dich abzuholen. Lass uns diesen verfluchten Ort verlassen, damit uns dies Diener nicht lange skikanieren. Ein Mann mittleren Alters betrat das Dorf. War sehr groß, hat einen buskigen Bart und wirkte recht grob. Der Kleinjung stand auf und dreht sich weg, nicht gesehen zu werden. Es ist Onkel Hai, rief der Klein Chingfong freudig. Onkel Hai war der Sohn von Großvater Hai. Dies Family war immer sehr gut zu ihm gewesen. Nachdem die alten Männer gestorben waren, hatten Herr Hai und sein Sohn verhandelt und beschlossen, den Jungen aufzunehmen, die ihnen so bemitleidenswert erschien. Von Hai wegzugehen, kommt nicht in Frage,
war feindiner ein. Von Wedgen. When wir den Jungen hier lassen, überlebte kein Dreh Monat. Why ist sein being den verkruppelt worden? Weißt du das etwa nicht? Kapitel 77, das Steinreich wurde erschüttert. Der war König und der Markgraf werden erscheinen. Als der Verwalter dies hort, bratsche augenblicklich zusammen. Sein Gesicht war totenbleich, wollig farblos. Zitterte vor Kälte, sein Zahn klapperten. War entsetzt. Sollte die Sache gründlich untersucht werden, würden alle Beteiligten sterben. Es war nun klar, dass bald überall Köpfe rollen würden. Der Sohn des Königs und des Markgrafen wird Blutvergießen verursachen, 10 Kilometer weit verstrut, und niemand konnte es aufhalten. Hat kein Überlebenschance. Selbst in der Weite der Welt gab es für in kein Versteck. Nicht nur sondern auch Wu Meng war entsetzt. Lief unruhig auf und sein Herz von panischer Angst erfüllt. Die Sache war völlig übertrieben, imite seinen Fähigkeiten konnte sie unmöglich vertuschen. Es war das Stammland des Steinclans, und man dürfte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich war es nicht. Was sollen wir jetzt tun? Der Verwalter saß zusammengesunken den Blick leer. Wiederholt sich unaufhörlich und zeigte nicht mehr sein üblich imposante Erscheinung. Verschwind, brüllt Wu Meng wütend und trat den Butler, sodass sofort Knochen brachen. Der Butler schrie vor Schmerzen auf, spuckte frisches Blut und Words sieht geschludert, wo gegen einen nahegelegenen künstlichen Berg kragte. Imite einem lauten Null stürzte der Berg ein und begrub unter sich, Storb und Rauch wirbelten auf. Wu Meng, imite seinem blassen, bartlosen Gesicht, bis es normalerweise nicht die Stock eines mächtigen Kriegers, wenn nicht gerät prallte. Doch in diesem Moment blitzt es wild in seinen Augen auf. Mehrmals überlegt den Butler zu töten, zögert aber schließlich. In zu töten war sinnlos. Imite der immensen Macht des Steinclans würden falls die Sache untersuchen wollten, nichts verpassen. Dann schadet Warender noch überlegt, in some Schweigen zu bringen, hekten die Klonoltesten wie legt denselben Gedanken? Würden direkt gegen in Vorgehen? Denn die Angelegenheit hat sich zu einem gewaltigen, äußerst ernsten und unerträglichen Vorfall ausgeweitet. In einer großen Stadt der westlichen Region errichteten mehrere mächtig gestalten imite seltenen Knochenfragmenten der Erzeit, deren Symbol aufleuchteten, einen kleinen, uralten Alter. Legten einen Brief darauf. Ein Lichtblitz, und der Brief verschwand. Selben sieht leuchteten im riesigen Steinreich, in der Kaiserstadt, mehrere uralte Knochenfragmente der joseitlichen Rasse auf und verwandelten sich in einen noch größeren Alter. Ein Lichtblitz erschien darüber, und ein Brief materialisiert sich. Was? Das zweite Ahnenland wird von einer einzigen Flamme dem Erdboden gleichgemacht. Why drehst, rief ein hochrangiger Altister, nachdem den Brief gelesen hat. Das Steinreich herrschte auf seinem Höhepunkt über Milliarden von Quadratkilometern Land, und doch war so etwas geschehen. Es war unvorstellbar. Schickt den Brief schnell weg, schrie, der Brief wird vielfach kopiert. Das Original war natürlich für den Menschenkäse bestimmt, während Kopien an die Prinzen des Steinclans geschickt wurden. Das war ein so groß Sache, betrachtet es als Provokation des gesamten Steinclans. Boom, an diesem Tag schien die Kaiserstadt zu explodieren, was einen riesigen Aufruhr und dann ein regelrechte Reiserei auslost. Wir diskutierten hitzig darüber und konnten einfach nicht fassen, was geschehen war. Wer hat das getan? Why können es wagen, den Himmel herauszufordern? Der Menschenkäse ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, sein göttlich Kraft unbesiegbar. Und doch hat es jemand gewahrt, imite einem einzigen von das Land des Wiederauflebens des Steinclans niederzubrennen. Welch unglaubliche Dreistigkeit, konnte es ein Todfeind des Steinclans sein? So weit würden nicht gehen. Selbst im Kampf würden lebend Menschen angreifen. Wer wird so etwas tun? Es kann doch kein. Uraltes Wesen wie long oder Dautai güsen sein, oder? Hagen einen Groll gegen das Steinkönigreich und haben Diocese wild beist beauftragt,
die sen Funken zuint Fesseln, die Nachricht verbreitet sich rasend schnell. Die gesamte Kaiserstadt wust von dem Ereignis. Al Contenes kaum fars sen. Von oben bis unten Word darüber diskutiert. Dies Geschicht stammt von truenfull.vn, grundlich untersuchen, gab der Kaiser sein Antwort, nervia Wort. Als Diocese Dekret in der Außenwelt erschien, strahlte es ein blendendes Licht aus, das bis zum Himmel reichte. Die via Wort gleichen via unsterblichen Schwerten, die Wolken über der Kaiserstadt zerschmetterten und die Luft mighty mörderische Absicht erfüllten. Ein goldens Licht erstrahlt wie ein Blitz im Himmel, dronte laut und bracht all Richtungen zum Schweigen. In diesem Moment herrschte absolut still in der gesamten Kaiserstadt, kein Diskussionen mehr. Es dauert lange, bis sich die Kaiserstadt erholt hat. Im Steinreich wurden kostbar Opfergeben auf dem alten Altar dargebracht. Dies war der Ort der Verehrung der alten Götter. In diesem Moment begannen mehrere antike Reliquien zu leuchten. Mighty einem sichen war es, als wär ein alter Gott erwacht und strahlte ein fürchte Regend ora aus plötzlich aufniet sich ein goldener Durchgang. Auf geht's, rief ein Kleinoltester. Ein Rehe mächtiger Krieger bestieg den Altar und schritt den goldenen Gang entlang. All trugen glanzend Rüstungen, führten eisern Speer und strahlten ein überwältigend Aura der Tötungsabsicht aus unerwartet erschienen drei Prinzen, deren Körper ein helles Licht wie drei Sonnen ausstrahlten und ein fürchte Regend Schockwell ersüten. Gemeinsam betreten sie den goldenen Durchgang. Diesmal wären überraschenderweise drei Prinzen abkommandiert worden, die Lage grundlich zu untersuchen. Erst als sich all beruhigt hatten, führten die königlichen Ältesten die Grupps am Altar, zu bieten. Kapitel 78, die Rückkehr. Kleine Brüder, kann die Wunden deinem being wirklich heilen, Chingfengs Organ lügtiten vor Wartung. War noch so jung und schon so schwer verletzt, dass sich nicht sehnlicher wünschte, als wieder gesund zu werden. Imite ein paar Wortwahlen Heilmitteln kann sie bestimmt heilen, der Kleinjung blickte zu Florschball, der auf seiner Schulter lag. Florschball, der tief und fest schlief, erwacht plötzlich. Sprang schnell von Chingfengs Körper auf einen alten Baum und blickte vorsichtig hinunter. Florschball, ist sie doch nicht so geisig. Chingfeng ist in diesem Zustand, und du willst ihm nicht helfen. Der Kleinjung lächelt und winkte ihm zu. Zwitchen, Florschball zwitschert laut, weigert sich aber, herunterzukommen. Chingfengs links being war von der Giftschlange gebissen worden. Obwohl die Wund verheilt war, wirkte sie immer noch fürchte Regend, wie ein fleischiger Tumor, der sogar nicht zu seinem kleinen, zarten Gesicht passt. Weiterlesen auf truenfull.vn. Die Giftschlange war kein echter Drasch, sie ahnelte eine Giftschlange, war aber mehrere Meter lang, trug ein Horn auf dem Kopf und enthielt starkes Gift. Jeder, der von gebissen ward, starb mighty Sicherheit. An diesem Tag ward Chingfeng gebissen. Hat sein Großvater nicht seine eigene Krankheit ignoriert und seine Lebenskraft eingesetzt, das Gift auszutreiben, wäre mighty Sicherheit gestorben. Wie grausam. Sie können nur so herzlos sein und einem so kleinen kind etwas antun, das kein Sprache mighty der Reife eins kleinen Erwachsenen und Verges Baby wollig sein eigen sollte. Warende dies Wort sprach, tobten die Wind in den westlichen Regionen, die Hauptstadt des Steinreichs wurde erschüttert, und es kam zu einem großen Gemetzel. Doch das Kind, mitten im Kugelhagel, blieb völlig ahnungslos, wie ein Fremder, der als langst vergessen hat. Kleine Brüder, wohin gehen wir jetzt? Fragte Ton Fong. Lasst uns in das Ahnenland unseres Clans zurückkehren, wohin, bis den Wunden vollständig verheilt sind und dich etwas erholen. Und wenn ich wieder zu Kraften gekommen bin, werden wir erneut zum Himmelsheile Pavillon aufbrechen, das Ahnenland, fragte der kleine Chingfeng überrascht. Hihi, das Einhorn hob den Kopf und hört laut. Sein Schuppen schimmerten silbern. Es trug die beiden Kinder in den Himmel, überquert den Bach und flog in die Fern. In der großen Wildnis gab es viel Wildtier, und blutige Kämpfe waren auf diesem Weg unvermeidlich. Doch der Klein hat ihn schon einmal durchquert, daher verlief die Rückkehr diesmal viel reibungsloser. Unterwegs hat Chingfeng,
Das sein kleiner Bruder einst 300.000 Meilen durch die groß Wildnisgierigst war. Staunte nicht schlecht. War sich sicher, dass dies Nachricht im Steinreich einen riesigen Aufruhr auslosen wird. Dort drüben ist ein gewaltiges Vogelnest, das den gesamten Berggipfel bedeckt. Tief im Gebirge hat sich auf einem majestatischen Berggipfel ein gewaltiges Krahennest gebildet. Das Nest, mit einem Durchmesser von über 100 Metern, verströmt ein Aura, die einem das Atmen erschwert. In der Fern flog ein gigantischer Raubvogel wie ein Dunkelwolk auf sie zu. War fast 100 Meter lang und hat ein Flügelspannweite von 2 bis 300 Metern. Sein schwarzen Federn, die wie aus Metall geschmiedet wirkten, glänzten in einem furchterregenden Licht. Immer wieder stieß der Young Qingfeng vor Stornen einen Schrei aus. War noch nahe in der großen Wildnis gewesen und hat noch nahe ein solch monstroses Wesen gesehen. Dieser Baum hat ein riesiges Fuenachorn verschlungen, kurz darauf sahen sie einen gewaltigen, uralten Baum, dessen erst sich bewegten und ein mehrere Meter langes Fuenachorn durchbohrten, im das Blatt aussorten und den ganzen Baum rot farbten. Die groß Wildnis ist furchterregend, sie ist voller seltsamer Creaturen. Wir müssen vorsichtig sein. Sonst werden wir getötet, erinnert der klein Young sie. Dies ist ein seltsam und furchterregend Welt. Die natürlichen Überlebensbedingungen sind hart, der Kampf brutal, und zu überleben, müssen die Menschen widerstehen können. Unterwegs mieden die beiden vorsichtig viel gefährlich Ort, die sie jetzt nicht einmal mehr betreten konnten. Aus der Fern wirkten die schattenhaften Gestalten, die im dichten Nebel lauerten, furchterregend. Natürlich waren blutige Kämpfe unvermeidlich, unterwegs gab es viel Wildtier, und jeden Tag wurde der klein Young Sage heftiger Kämpfer, sein Körper bedeckt im Tierblatt. Nach über 20 Tagen beschwerlicher Reis erreichten die beiden endlich das Steindorf. Ihr Tierfellkleidung war zerfetzt und dunklem Blatt befleckt. Wow, Wildlinge. Zwei Wildlinge sind die am blauen See erblickt ein Grupp kinder die beiden blutüberströmten Gestalten und rannte auf sie zu. Nein, das dunkelrot Pferd ist ein Einhorn. Der klein Young ist Zurück, als sie den sie erreichten, erkannten die Kinder endlich. Die Kinder waren völlig exhaust, selbst das Einhorn war purpurrot vom Tierblatt, das sein silbernen Schuppen verfarbte. Auch der Fellball war nicht besser, ein Zeichen dafür, wie viel blutige Kämpfe sie auf ihrer Reise durchgemacht hatten. OJ, du bist Zurück, Kleiner. Der Clan war in großer Sorge. Du warst über 50 Tage fort, Kleiner, du siehst so schrecklich aus, ich hat dich fast nicht erkannt, die Kinder stürmten auf ihn zu, ignorierten das Blatt und den Schmutzen seinem Körper und ermahnten ihn herzlich, als hatten sie ihm unendlich viel zu erzählen. Wer ist dieses Kind? Fragten sie, als sie Qingfeng sahen. Sein Name ist Qingfeng, Word von nannen unser jüngerer Bruder sein, der klein Young stellte sich vor. Die Erwachsenen waren überrascht und eilten herbei. Die Schelin Hugrupp war außer sich vor Freud, selbst die alten Klonoltesten kamen angerannt. Ein so junges Kind, das allein 300.000 Meilen durch die groß Wildnisgierigst und lebensjurückgekehrt war, grenzte an ein Wunder. Das ist wunderbar, mein Kind, du bist endlich zurück. Why Gott, dass du noch lebst, sagt der Clanführer, sonst so gefasst, mit sittender Stimme, denn all waren in großer Sorge gewesen. Dies Prüfung war unglaublich schwer, selbst für die reifen und mächtigen Begleiter war es ein Frage von Leben und Tod, und doch hat dieser Young sie bestanden. Einst war dies ein brutal Prüfung für die Nachkommen der mächtigsten uralten Bestien wie der Drachenfresser und der Klippenfresser gewesen, selbst die Jungen dieser Bestien konnten schon auf halbem Weg sterben. Doch dieser Young hat es geschafft und sogar ein anderes Kind mitgebracht. Kind, du bist außergewöhnlich. Du hast die furchtbarste Prüfung bestanden, du wirst in Zukunft sicherlich zu großem Aufsteigen, ein Grupp der Klonoltesten zitterte vor überschwänglicher Freude, manche hatten sogar Tränen in den Augen. So viel Jahr lang waren die Legenden von Steindorf als bloß Geschichten abgetan worden, und die Menschen hatten den Glauben und den Ruhm der Erzeit verloren. Doch nun, dank des Aufstiegs dieses Kinds, konnte der frühe Ruhm des Dorfs wiedererweckt werden.
Kind, es du den Durchbruch geschafft, fragte der Alt-Clanführer freundlich. Nein, ich bereite mich darauf vor, mich im Dorf zurückzuziehen. Der Durchbruch ist nicht das Problem, ich möchte ein hoher Eben erreichen, antwortet das Kind. Al nickten, voller Freude für ihn. Du hast es sehr gut gemacht und die furchtbare Prüfung der Zeit erfolgreich bestanden, die Wade ließ Stimmerklingen, und die Dorfbewohner, die sie horten, verbügten sich im Gleichklang. Der kleine Chingfong blickte überrascht und neugierig auf. Die anderen Kinder staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass die Wade etwas anders aussah. Ihr Alt, verkult Rind hat sich in weilen Stellen abgescholten, und mehrere Bühlen ragten aus. Kapitel 79, Geffer. Nachts erstrahlt der Kessel hell und ein Lords Gebetsgebet holte weiter. Wirst du den mythisch Vogel und seltsam Tier erschienen lebhaft auf seiner Oberfläche, als wollten sie den Deckel durchbrechen und entkommen. Das pelzig Wesen bedeckt mit schmerzversetem Gesicht die Augen mit einer Pfote, bis sich widerwillig in die Ande und ließ dann zwei Tropfen gelbes Blut in den Kessel tropfen. Anschließend stieß es einen klaglichen Schrei aus, wie ein Huhn oder ein Ent, die geschlachtet ward, und sprang schnell auf die Schulter des Kinds, wobei es sich ein Ort so hielt, hinnen zu sparen. Al mussten lachen, die klein, forst groß gelbe Fellwesen war unglaublich schlau und schelmisch und braucht als am Schmunzeln. Der Kessel strahlte ein noch geheimnisvolleres Licht aus, als begann, die kostbar Medizin zu werfen. Ein starker Duft und unsalig Lichtstrahlen gingen von ihm aus. Ein schillender und verheißungsvoller Anblick, schon und geheimnisvoll zugleich. Chingfong, kein Sorg. Diesmal bin ich mir sicher, dass ich den Seinen und Nocken erfolgreich heilen kann. Mit diesen kostbaren Heilmitteln garantiere ich die Heilung der Kleinjungtrustin. Die Behandlung war qualvoll, die Narbien Chingfengs being war wieder aufgerissen und blutit stark. Obwohl vor Schmerzen schrie und Tränen über sein Gesicht strömten, wörte sich nicht, als Schafei Jiao im die Medizin Auftrag. Die Seinen und Nocken sind wieder in die richtige Position gebracht, und mit dieser seltenen Heilsalb wird es nun ganz sicher heilen. Kein Sorg, versichert ihm der Clanführer. Niemand rot den ganzen Topf mit der Medizinen, Chingfong benutzt einen Thiel, sein being damit zu behandeln, und trank den Rest. Innerhalb weniger Tage begann sein being zu jucken, als die Seinen und Nocken wuchsen und heilten. Wahrlich würdig, ausdem Blut von Zhuyang zu stammen, rief ein ältester bewundernd innerhalb weniger Tage wären die Seinen und Nocken in Chingfongs being verheilt. Mit etwas mehr Fliege würde wieder ganz gesund sein. Al blickten den pelzigen Ball mit verwundeten Augen an. Stiess sofort einen klaglichen Laut aus und rollte sich auf der Schulter des kleinen Jungen herum. Schließlich gestikulierte Wild, ihnen zu sagen, dass sie in nie wieder solche Dinge bitten sollten, selbst wenn es den Tod bedeuten wird. Nein, abgesehen von den Heilkrauten benutzt der klein Jung jeden Tag Talisman, Chingfong bei der Behandlung seiner Wunden zu helfen, wodurch dies sehr schnell heilten. Die Heilkraute sind wirklich gut, sie haben ein wundersame Wirkung, es geht ihm schon so schnell besser, al riefen erstaunt aus, doch sie wussten nicht, dass das ja seitlich war Verständnis des kleinen Jungen ebenfalls ein Großwirkung hat. Einige Tage später erschien ein Kleingestalt sie und übte mit den anderen Kindern. Al waren überrascht festzustellen, dass obwohl etwas dun und schwach war, die Nockenschrift verstand. Obwohl nicht so geschickt wie der Kleinjung war dennoch sehr stark. Der Altdorfvorsteher hat ihn als Genie bezeichnet, dessen Fähigkeiten sowohl nur durch seinen körperlichen Zustand eingeschränkt gewesen seien. Nach einer Zeit des Kultivierens erholt sich Chingfong allmählich, sein blasses Gesicht farbte sich rosig, und tobte mit den Dorfkinden herum, sein körperlich Stock war kein Problem mehr. In den nächsten Tagen ging der Jungfrau hinaus und kam spat zurück, ein in den tiefen Bergen die Jahre zu studieren und gelegentlich Wildbestien zu bekämpfen, sein Verständnis zu erproben. Die nächste Eben war die himmlisch Hohl, ein sehr wichtig Eben für kultivierend, für die im Blut verdielungsreich angesammelte Kraft, desto furchterregender wird der Ausbruch in dieser Eben sein. Der Jung sammelte fleißig Kraft, in der Hoffnung,
In dieser eben einen Maktigen Dirtbruch zu Urselen und erstaunlich Verhickkeiten zu sagen. In der Abenddämmerung farbte der Sonnenuntergang einen Teil des Himmels rotwei blut, die wirbelnden purpurnen Wolken strahlten goldens Licht aus, und das gesamte Steindorf schien in einen geheimnisvollen Schein gehüllt zu sein. Mangs Ruf lenkten all Blicke auf den See. Sie sahen ihn auf einem Einhorn in halsbrecherischem Tempo reiten, one absustigen, und im IT leicht blassem Gesicht. Das ist nicht klein weiß, das ist ein anders Einhorn. Mang ist so geschickt, versucht ganz offensichtlich, ein kostbares Pferd zusammen, riefen die Erwachsenen bewundernd aus, sie selbst schafften das nicht. Mang war den Tränen nahe. Auf dem Rücken des glanzenden silbernen Einhorns sitzend, weinte und sagt, wer will es denn sein? Kapitel 80, der Wild Bandit. Dieses weite Land birgt ein Legend. Vor langer Zeit hinterließ ein Überregens Wesen sein Vermächtnis in einer uralten Hole, dem Sitz seiner Ahnen. Über die Jahr such ten unzalig Menschen danach, kehrten aber stets im IT leeren Handen zurück. Doch dann, eins Tags, schlug ein Blitz vom Himmel in ein Gebirge ein und enthüllt einen Teil der Hole. Wir haben Glück und Unglück zugleich, Schjanfengs Augen waren voller Trauer und Kummer. In jenem Jahr waren all sein engen Freund gestorben, war der einzig überlebend. Es war ein herzzerreißendes Erlebnis. Wir gehorten derselben Sekte und kultivierten gemeinsam die Nockenschrift. Wirklichen im IT denen aus demselben Dorf war ICH nicht schlecht, ICH hat das hohlen Himmelreich erreicht. Als Gina Blitz vom Himmel herabfuhr, dort schliefen mein Bruder und ICH gerät prüfungen und stießen dabei auf Jean Hole. Und damit begann das Unglück. Obwohl sie will Nockenschriften fanden, gelang es ihnen nicht, denn waren Eingangse Hole zu öffnen und in ihren Kernbereich vorzudringen. Die Nachricht verbreitet sich, und sie wurden überall gejagt. All versuchten, die Nockenschriften und sich zu reißen. Sie wussten nicht, dass dies Nockenschriften war kostbar, aber nicht das war der Hole waren. Wir wurden bis in die groß Wildnis verfolgt, one unser Gendwo verstecken zu können, Ersalt van Fong die tragisch geskicht, weil sein Bruder einer nach dem anderen gefallen waren. Nach unsaligen Entbehrungen gelang es nur im und einem anderen, zu entkommen und zu überleben. Sie kehrten zurück, die alten Ruinen zu suchen, nur festzustellen, dass der Ort drastisch verändert worden war, als wären 1000 Jahre vergangen und es hat dort nie etwas gegeben. Es muss die geheimnisvoll Markt der Nockenschrift gewesen sein, die den Schatz tief in die Erde sinken und in Fernlande treiben ließ. Niemand weiß, wo ist, süfst der Clanführer. Trotzdem wurden die beiden weiterhin verfolgt. Ein Gruppe unglaublich mächtiger Banditen, begleitet von einem Geistertier, zwang sie zu einem langen und beschwerlichen Leben auf der Flucht. Danach geschah es, und es dauert viel Jahr, bis wir schließlich, voller Wunden, entkämen und nach Steindorf zurückkehrten. Am Ende überlebte nur der alte Mann, der an der starb kurz nach seiner Rückkehr. Der Hauptling erzählt die alt Geschichte nicht im Detail, doch sie barg sicherlich viel verborgen Umstand und Geschichten. Der jahrelangen Verfolgung durch dies Markte entkommen zu sein, musste kein einfacher Mann sein. Unglücklicherweise war Ort Schjanfengs Talent außergewöhnlich, doch sein Kultivierung wurde unterbrochen, unter ehrlich schwer Verletzungen, die seinen Fortschritt behinderten und seinen körperlichen Zustand von Tag zu Tag verschlechterten. Als wir die Hole betreten, wurden wir von einer Art Nebel angegriffen, der uns verletzt, und dann wurden wir gejagt, was die seltsamen Verletzungen noch verschlimmert. Deshalb war es viel jahrelang sehr schwierig, die Geheimkraft der Nockenschrift anzuwenden. Schjanfengs wird klangen einfach, doch man konnte vermuten, dass die Gefahren Gina sieht nervejandutit, wenn eines Detail zu gehen. Die mächtigste Markt schickte damals Dutzend von Banditenbanden hierher, das Schutzland des höchsten Wesens zu suchen. Ich spür, dass sie zurückgekehrt sind und unerbittlich weitersuchen, waren schockiert, zum ersten Mal teilte der Clanführer sein tiefsten Gedanken mit ihnen, und die Geheimnis Jeans Jaris wurden endlich enthüllt. Obwohl die wird einfach und one Details waren, spürte jeder die angespannt und furchterregend Atmosphäre des Massakers von damals. Viel mächtig Kräfte waren beteiligt, und natürlich hat Jeans Jar ein Chaos entfacht.
Ich denk, das höchste Reich muss sich noch immer in dieser Gegend befinden, selbst wenn es tief unter der Erde begraben ist es sicherlich nicht also weit abgedriftet. Das Gebiet im Umkreis von 100.000 Meilen wird einst von den via großen Creaturen brutal verwüstet, jetzt wächst kein Gras mehr, kein Leben ist übrig. Wer hier nachfischen will, wird es äußerst schwer haben. Doch Banditen sind aufgetaucht, was bedeutet, dass sie möglicherweise etwas Neues entdeckt haben und es hier nicht mehr friedlich sein wird. Die Jeskic stammte aus bereitet uk auf den schlimmsten Fall vor, befalsche Jungfang. Lucian schlief tief und fest, sollten die Banditen suchen, wären auf sich allein gestellt. Shade, das Tant Qinglin Ying Zi Yun, die Peng und Xiao Qing zum Training mitgenommen hat. Ich weiß nicht mehr, wo sind, sonst hatten wir ein Stock Streitmarkt, klagte der Klein Jung. Die Lage war noch schlimmer als befürchtet. Ein paar Tage später brachten Pai hu und hu sie schlecht Nachrichten. Wären auf ihren Einhornen losgeritten, die Lage zu erkunden, und hatten festgestellt, dass ein 600 Meilen entferntes Dorf vollständig ausgelöscht worden war. Wir haben einen Überlebenden gefunden, aber hat kaum ein halb Stunde überlebt, bevor starb. Sagt, dies Lüt verlangten Treibet in Form von Enochen und seltenen Metallen, wanten aber nichts von der Bergkette im Land. Als der Hauptling den Bericht der Kinder hort, runzelte die Stirn und murmelt vor sich hin, bei sich mich viel legt git. Sind es etwa nicht dies Banditen? Aber in jenem Jahr sogen Lüt aus dieser Grupplos, schwarzes Gold zu stehlen einen halben Monat später wirbelt Storb am Horizont auf, als ein Grupp auf wilden Tieren auf das Dorfstein zusteht. Das ist schlecht. Marktjuk berit zum Kampf, riefen die Dorfbewohner besorgt. Die Anführer, Shalin hu und Shafei Jiao, hoben ihr Drachenhornbogen und zielten in die Fern. Schworen, die sen Ort selbst den Preis ihres Tods zu verteidigen. Wären ein Grupp, die von einer tiefen Blutgier umgeben war, unzählige Menschen wären durch ihre Hand gestorben, und jeder von ihnen hat einen grimmigen Blick in den Augen. Ihr Augen blitzten vor Wildheit, ein einziger Blick genügt, zu erkennen, dass kein guten Menschen wären. Hatten sich im Dorfrand versammelt. Hinterwaldler wagt es, Widerstand zu leisten. Ein einziger Angriff von uns unterwerdet one Grabstadt sterben. Ein Mann im eine Narbe im Gesicht, der auf einem wilden Tier saß, sprach kalt. Hielt die Dorfbewohner offensichtlich nicht für seine Aufmerksamkeit würdig, sein Tötungsabsicht war furchterregend. Es wären nicht viel, no etwas über 100, aber all wären kampferprobte Krieger. Besonders die Anführer besaßen mächtig geheim Fähigkeiten der Nockenschrift. Boom, boom. In diesem Moment holte hinter den Banditen plötzlich ein furchterregend Stampfen weiter, die Erde bebte heftig und kündigte das baldige Erscheinen von etwas Gigantischem. Es war ein Schupentier, dessen ganze Körper in einem schwachen Goldton schimmert. Es war unglaublich groß, Dutzend von Metern lang, wie ein Berg aus goldenem Fleisch, der dort schon seit einige Zeit gelegen hat. Sein goldenen Augen, wie zwei Laternen, starrten eindringlich auf das Steindorf und verströmten ein schwer Aura der Tötungsabsicht. Pangolin ist ein Schupentier, beim Anblick dieses wilden Tiers lief es allen eiskalt den Rücken hinunter. Ein Geistertier. Why sollten gewöhnlich Menschen die nur bestehen? Geistertier beschützen normalerweise die Menschheit, leben in Dörfern und Städten und nehmen Opfer geben von den Menschen entgegen.